Ụmụchukwu okike abịa ma ekene m unu. Ekene nwoke, kene nwaanyị, kene ikwu, kene ibe, kene nze na ọzọ, kene ụmụ okoligbo ji dị ebube, kene ụmụada na ụmụ ọkpụ, kene ndị chia n'Igbo niile, kene ndị mba na ndị egede, kene anya na anụ ụbọchị na anụ Igbo ji dị ebube, kene mmụọ nwa ya anya, wee na-ekene mmụọ eke, kene mmụọ ohi, kene mmụọ afọ na mmụọ nkwọ, wee kene mmiri niile nọ n'ala Igbo, kene mmụọ nwe ya wụ mmiri, wee kene nna mụrụ Igbo na nne mụrụ Igbo, afọ mụrụ ọmụmụ ada mmụọ na-ekene, wee kene enu, kene anị, kene ezinụzọ, kene mmụọ na-emere Igbo ihe na mmụọ Igbo na-emere ihe, kene mmiri nọ n'ala Igbo, kene mmụọ nwe mmiri, wee kene mmụọ niile Igbo ji dị ebube, kene aja na Igbo nna, wee kene mmụọ eji wee biwe ha n'Igbo, wee kene Chukwu okike abịa ma ụmụnne nke ka ụnụ dị. A na-ekwekwa ama na a na-ekwe, ụnụ na-abata ụnụ a na-esi a, ụnụ na-abata ụnụ a na-esi a ụmụ aja anyị, ụnụ na-abata ụnụ a na-esi a, ọ bụ m Okeke ada mmụọ na-ekene. Kristiana ada mmụọ na-ekene, aka Chukwu ada mmụọ ekene gị. Christiana MC ada mmụọ na-ekene. Samuel ana m ekene gị ezi nwanne m, ana m ekene. C'est bon? La tablette a fonctionné. Je peux pas connecter mon ordinateur quand même. Et t'as connecté dans la tablette? Oui, la tablette est connectée, mais il n'y a que c'est que avec l'ordinateur portable, pas avec l'ordinateur de maison. Fixe. Ça va? J'écoute la musique avec les bruits. Je vais essayer de voir est-ce qu'elle fonctionne. Il fonctionne. Ok. Ndewo. Kene Chukwu eze ada mmụọ na-ekene, sọni ada mmụọ na-ekene, omiri ada mmụọ na-ekene gị ezi nwanne m. Ebido na-akpawa n'iyi. Ebido ọ na-akpawa n'iyi, and onye na-akpọ iyi a na-abịatava na this platform before. Nna aba anyị batabeghị ịkpọwa gị iyi ka mbọ na-afụ gị na comment section, ewebata weta iyi akpọzikwa na ọzọ. Aida na ịbatara gee ntị ihe m na-ekwu, mana ọnwụ na ịbata ịkpọ iyi ịma na iyi edowe azụ ebe idoro iru. Chegoro ka mmadụ ife this somebody eze akwụrụ, because ndị mmadụ daka okay. Kene Chukwu eze nwaanyị isi ọcha, you are evil. All the mmụọ otu si wee were evil. To be an evil person is not easy.
Ebata bekwa abata ekpo n'iyi mana nsogbu adọrọ nọrọ hie ana ekpo ọzọ pụọ because program today awụrọ program ekpo iyi program today o achọrọ m ka awụgodu na mmechi anya today mana Chineke akwụkwe na ana ịmanye ndị ihe niile anyị na-eme na njem nwere onwe nwere history and ekwesịrị iput that history otu o kwesịrị isi dị onye ọnwụ na-afụ the history otu ọ dị ka onye ahụ mgbe ọnwụ na-ekwu asị that na yes na because achọpụ m ime ihe a mana o ruru today mmụọ m wee bido nyewe m nsogbu about it. I don't know the reason why and m nwewe somebody na-ege mmụọ m ntị wee sị na mma abịa ọ ya ewe anyị many hours. In fact, ihe a ya elu pati o ya elu pati gịnị dị o ya elu pati o nwere ike ilu part 3 or part 4 mana achọrọ m ka unu mara the reality. So oya unu na-ekwugodo ebe ọ na-ekwu okwu na CS na ihe mere inside the cabinet na unu nwere idea mbọ mgbakwara na inside that cabinet na unu nwere idea da ma ịbịa na-asị na-asụkwa asụ anya ka nji chọ ka mbịa ihe nnachi kpọrọ unu today ịma na asị unu na-enyere Adandimbu na ndiegede sanction na-eti mkpu na-asị na o nwekwa ife mme na-ayọ ha bịa gwa Biafrans ife mme onwebe otu m esi benti ya mkpu na m na-eti mkpu ha bịa gwa Biafrans ihe mere mmiri data mejọrọ dị record mba eji m everything mana achọrọ m ka ha ji aka ha pụta yes so Ada is enemy of Biafra ihe ikwuru eziokwu nna mana ọwụ na watchize na comment section na anya mmadụ one kpọrọ na m iyi tuzie vote then we conclude ịtụ vote we conclude sọsọ ife nwere ike ịgwadere gị egwu and ọ na-atụkwanụ gị nke amaghị na-esi eme so ịbịazi ije na comment section and they comment ọzọ achọrọ m anybody na-distract m na adekwefu ka nsi dọrọ ka iyi Adam not quiet. Yes, and that's I don't quiet when me ife. So I want able to distract me. Honestly speaking, today I want to say make wala ebele say no. Mana actually no kunu gay. Ife me na cabinet oto si we bido oto si we lo here. And oto mbala inside that cabinet. I want na major. At least ndị na-edezi fan ede na ndị na-comment ma ndị media team Ngozi Olabeze ya anụzi the program then Georgia I move on. Achọrọ nke unu gee ntị. Ndewo ụmụnne m biko nwere ife nchọrọ ikwu okwu m amụnwa ya eto okwu a ude emekwukwenye ka ọ tọọ onye ọnwụ ụtọ o mekwu otu o si wee dị m n'obi because ana m achọ ịfụ this cabinet meeting. Ihe ahụ na cabinet meeting achọrọ nke unu follow what is going on here. Just onye ọnwụ na Georgia wele popcorn and achọrọ nka nwepụta Ngozi Olabeze ka ọ nọrọ here because maka ya ka a na-ekwu so she must be here. S'il vous reste moins de 10 ans à travailler, alors attention, car votre retraite est en danger. Avez-vous déjà calculé combien vous toucherez à la...
for you. And the terrorists, you all know there's a scheduled march. Okay, we move. There one, biko nwere ife nchọrọ ikwu. Okwu m amụwaghị eto okwu a ude. Emekwukwere ka ọ tọọ onye ọnụ ụtọ. O mekwu otu o si wee dị m n'obi. Because ana m achọ ịfụ this cabinet meeting as the command and the control. Nke bụ mmadụ ya ekwuzi okwu a na-atụ egwu. Because of o nwere ike kwete ya esisi anya. I like Emia Wife. This record go na January. Opinion onye ọ na matters. And onye ọ na mmadụ esi na-ekwu onye otu ahụ ka o si dị ya n'obi. Ọ bụrụgodị na ọ dara iberibe ka ọ na ọ daghị iberibe. Eye gie ntị. And ya asakwanye otu onye esi wee ju onye ahụ afọ. Nwere onye na-ebe a ịkwasị. Mụnwa particularly ka m kwuo maka onwe m. Anọ m ebe a ịkwasị. Anọ m ebe a because na ndị serious. And nwere onye sacrifice no karịa ibe ehihie. Everybody sacrifice. Na anyị na here today. Na anyị na-aga n'ihu today. Na anyị na-ewinu today. Ọ mba anyị niile gbara ka o ji wee dị otu a. Ọ bụrụ mba ofu onye. So mụnwa believe that na enwere ike mmadụ kwuo okwu mmadụ because when we're at a point mma ajụ ajụjụ egwu a na-atụ m because na ya esi wee samia ọ na-eluzi at the point and I've gone tired of it. Ọnwụ na mbeze na abịazie meeting egwu a na-atụ nchi ikwu okwu ọnwụ ife nchọrọ ịjụ onwe ka o si wee dị biko ọ ka mma ọnwụ na ya asị m goodbye so go soon goodbye because na m enweghị ike iso mie mgbe ọ bata obi enu ya ọ dịghị like this anyị anaghị eme waja ajụkwa ya ajụjụ onye ejikwa nwa ya ọza ya otu o si wee dị and mụ na onwe m adịghị happy about it. Ya ma na ebe a iwu a na-enwe m gbasa meeting na ama iwu a na-enwe m ọ meeting ibe a na democracy otu ọnwụ na osine dị gị isi otu ahụ kwuo onye hence na ime mmadụ insult is better. Aya na this struggle I know struggle I don't care. Everybody cares. And all I need to I don't care. A mother to answer I far because no you but way and there's a moku and they are gone. Or you had them like that. Now another thing me go and I was your assistant before I age life. I age 10 da if I before I more than Adandimbu me. So count them out. Na major life. Man, I need my life in danger. When I struggle, neji me even in me mongolo nyentenda anything. All I can ya major life. Jentenda go defend me could be fair ku me awro mo maka. Ama mi fe me ku. Ari fe me heku. And secondary the one yawo. Even when I name obato bi eji. Ongolo nye the happy on do I today. Onyo has never seen the happy condition of floor but today. Onya always vote onyo kwasi. Yeah, I am during time of our leader Mazen Nandekano. I didn't care our leader Mazen Nandekano when we ife. If I didn't care our leader Mazen Nandekano, ona case go by. Oh, yeah, join I yesterday. Oh, yeah, join I those tomorrow. Oh, yeah, join I 1 month. Oh, man, 3 years now. The little match on I am Wiji Asi when I follow Biafra. Even when I know no snedy, select everybody know. Only secret diano. Do you even need them? I know manage your battle BAG. Only one that he can speak with us. And when he can help now, since how many months? He had it 19th of October. 19th of October. November. Or November. Okay. Just before the convention. Okay. Oh, 18, not 18, 18 was quick on 18. And I'm Bosaya no charge because I know all tweet na 18. Mbo tweet 19. 19 I can buy I join I when next to when you care be a final. Now on here 3 months. 18th of this month or 19th of this month. We made 3 months. Which is not good. Okay, November, December, January were 2 months. 19th of November to December, 1 month to January, 2 months.
ọbata obi ahụ na 19th ka ejidere ya. November. He was with us on November 15th. Okay, the Calabar that day, I think. Yeah. Okay. So o mee 2 months. Na enwere ike na-akọ na o mee 3 months. A na-agwakwa o mee 4 months. O nwere mgbe ya wee megidezie ife nji ekwu ka Biafrans have it on against us. Because onwekwa onye mgbe why nji wee kwuo okwu ahụ because every time Ngozi Alabeza been alive, Obatobie will join us very soon. Obatobie will join us very soon. Oya join ID next week. Oya join I coming week. Every Saturday. I know Obatobie ya no here. Next coming week. I no here. It's better than ever Biafrans. The reality. Imana condition Obatobie wo no ya hanata. Osiso. I mean apụta na agwa every week. O mene 2 months. I can agwa no ya abata. It's better than egwara Biafrans. Na mo abata obi enwere nsogbu and aya amalo mgbe o ya abata pump and plain na na-ege ntị. ụmụazị iwe dị onye ọna n'obi. So na m pụtara and ife nwu journalist o. I sị na anyị nọzi na Ke onye na-akpọ m ife a? Kedu onye na-akpọ m ife a? I'm on live program biko. I'm on live program. Ana m akpọ something. Eno ife ngwa gị. I'm on live program. I'm on live program biko. Biko onye akpọzina m biko. All phone aka nji akpọ. Achọ m ka a na-akọpụtụ m like that. government journalist ka anything no one nwere ike put this government in danger. More I like European. If one na na-eme ife etinye our government in danger. Na ọnụ na-follow my ihe otu nsi ekwu okwu na mbịa na media. Anything nwere ike put our government or put our COS in danger. Ana m like ịgbachie ka ọ hapụ ịwụ datara na-atụrụ fasị. The only thing you know about Ogwafa nekwe ka o si wee dị. That's all. Because it's like everybody no I need no here. Anything I don't know nothing. Some of us here anything. Our COS will came because all the other distance. And the Biafran government was a lawyer, special lawyer for Obatobie. Okay. Because them Cheleka because I don't can what to cost the node. I was a special lawyer. Ezbote lawyer kalaka Biafrans ya tumutu ya. Ka ha fi ne depend only na doctor na lawyer Obatobie. Or when I hear protest, at least the Biafran government a special lawyer, very powerful lawyer. In a jail present time, now why go see the number also. COS this PIN achieved yesterday, EAJ Amalamon Bosio. Nime Momo, Nimezio Kumu. Mwane, oh, and do Madino Ebe, why we say I will talk, and they could go me public. I don't mana and I don't Biafran say mana. This man is an evil. He no men interview from Ojuku, or one on Kenwelisi, or one on Kenwalanya. Or one I had this platform here where many Biafran so because this man is not a good person for us. Or present high good. I won't work here, so I won't know you have your own platform. Let him come to your own platform. Man, I go with a platform, this man. Ezeokwu niile kwesịrị nsọ amazikwe mmụọ ọwụ na onwe ka ihe esi menya karịa this man na ekwensie na ọnwụnwa ya na nlafe niile mụnwa na onwe m ya like kwu ya biko ọ ya ka ya ka nsị ka nkwuo ndewo ekwuchana m. Okay, DPM, I will suggest something to you. Regarding your appearance on Monday, can you just make a note on that? Because some of us have things to say about that so that you don't repeat yourself. Then maybe you can address her in other things. So that can you just make a point about your interview on Monday as a topic? This man a na-ekwu okwu eketa unu cheta onwere one man o mele ya ọ chọrọ ije na ifemu ya je mee guarantee interview. Onwere onye ọ chọrọ ije na nke da man onye mele ọbata obie unu cheta onwe one man mele ọbata obie interview. After 2 weeks o mechara ọbata obie interview ahụ
nke this guy na-akpọ Kedafia no Chidi well that na his madness well ọbata obi na madness end very soon. So Emma ọwụ na unu cheta o nwere mgbe ọ chọrọ dị man ọ chọrọ ije na nke dị man interview unu na onye ọ na dị onye ọ na dị na-ekwu so eje na the whole Biafrans na na-ekwu Dr. Yes onye ọ na-ekwu ihe ejene ọnya ka m kwuru na that cabinet ha were na ntị unu mere oche. Then we all chip in after these people have talked. You said topic about what? I'm saying, right, you know, Adadorama mentioned about your outing this coming Monday. And she said all that stuff. I said, when you were answering that one of the Monday, can you just start it? Because I believe there are other people that will comment on that particular point instead of you explaining yourself twice. No, yeah, I'm not explaining. Yeah, thank you so much. But again, as far as that interview is concerned, it's already scheduled, so there's nothing to talk about it. It's already, it's gonna happen. So I don't want to just waste anybody's time on that. And there's a reason why it has to happen. Then the second one, Adadorama, you talked about public turning against us. I don't know what they are turning against us or turning. Maybe you tell them something, then you go back and tell them a different thing. They can turn against you. This government, we are very strict. Turning against us every time they put to us say. Now Biafrans na ọbata obi will join us very soon. Mana that na ndị na-agwa awụrụ obele nwa na nna mmadụ na nne mmadụ ka ị na-agwa. Na-use Biafrans brain all the time like this is not good. It's better you tell them the truth. Ọkamma na ịgwara familiarity. Onye ka m gwara na ọ na Biafrans megide tụgide asa kemgbe ihe atụrụ asị afọ. It's better na ịpụta gwa Biafrans eziokwu da me na-atụ asị. O nwere mgbe ihe awụ tụgidezi asị ya. Ọ na Biafrans ya turn against us ịtụ anyị iche ọ gịnị mana fa ya take serious. Amara gazi onye okwu asị ife onye ikuze na Biafrans anyị ewezi as something. May I would say something very, very difficult like this. Every Saturday, a sign of Batobi will join us next week. Next week or no, you know you join next week. Next week or no, you know you go join next week. For 2 months, Kina Biafrans, no Batobi will at least someone boy I won't say if pussy say how much if you have Biafra. Why to Colabazon or come money for pump woman then they could go see where they pump and plan. None again. Well, I know to know Meloche. If I'm talking to watch I hear only yes I gonna cabinet here. Now the kind of autoclassy this woman and the how she speaks. None again. On the information we send out to the people, and I keep updating. I'm now updating people on my Twitter space as needed. Then anytime I'm in a public space, I'm now updating people about the status of the Prime Minister. I believe Biafrans are very, very happy about that. Those that think, and when any other thing they are pending, again, everybody have a right to go to Finland and get information about PM. It's not just my task. Any Biafran have the right to do that if they want to do that. But I'm not going to come out just to please Biafran. I'll lie to them or tell them something that is not true or tell them something that I don't know. That will not happen. I can only give information that I have that is good for the Biafrans to know. That is the only thing I can do. Oh no, I am asking what information on the by then go on information on the BCOS or for Batobia, Okwesima, everything about Obatobia, Okwesima, everything, Okwesima information, Okwesina communicate with the lawyer of Obatobia, Okwesina with direct contact with the lawyer, because who know with direct contact with the lawyer, oh yeah, my what is going on, oh yeah, my information, oh yeah, pass to the Biafrans, none I can't. Because on a like this, it's no information on any. All one follow that time. I see Finland, not I hope that everybody here, they from I need to know with her. On why I must know information on our past through the Twitter and through everything. None again. Nobody loves Obatobia more than another person. All of us love Obatobia if we are genuinely following him. So I don't want to get into who
who likes Obatobe more than all of us. All of us know that what happened was kind of an emergency to all of us, which we are still dealing with till today. So, but if some people think they love Obatobe more than others, they are free to do whatever they want, but let them do it on their own personal and individual basis. I don't think it would be right to say the government is lying to somebody or government is not telling you the truth. That is a wrong word to use. Mana government that is wrong. That means you're trying to incite, you're trying to create something where there is nothing. Either nature or the government Biafra something that is not true. Go beware the hammer. And in their end are trying to please. Who are these stupid non-entities? Some of them, they don't even follow what we are doing. Some of them don't even follow what I told you. But they will come out and they just be making noise. Simon, he does a poor here. But now I better just keep quiet. I just also if you easily the also can kick it out. Or just resting. In this life, they say those that cares, they don't really matter. Those that matters, they don't care. Those that really matter for Obatobe, they know the situation. They are following things based on the information that is coming out from Finland. But those people that don't matter, they are the ones that make the biggest noise. And that is the irony of life. So again, in them, I cannot tell you what I don't know. Only information from anywhere about what is happening with Obatobe, let him come and give it to Biafrans. Another thing that Obatobe has a very good criminal lawyer with him in Finland. If Obatobe thinks he needs another lawyer, he will let us know. He has not made that request. He has a very sound criminal lawyer. He's in Finland. Finland is different from Nigeria or Kenya. Finland is not a place where they can just do... It's not EFCC to go and arrest. Yeah, exactly. Or just maybe dump somebody or repatriate somebody or just do things that are out of order. Again, we know that there may be hands of Biafrans, criminals that are part of the... Okay, Nabai, she says that we Biafrans are stupid. Okay, man, an agent. Just now the question, Biafra, Biafrans are wrong now for the reality, obviously, an agent. That wrote the petition or whatever, for him to be restricted. But the point is that it's all about investigation and proving their point and bringing up the case they have, which I've said, the Nigerian state, they don't really have much to bring. They're not bringing so much to the table. And if you listen when I said that initially there was more restrictions, but now, a few weeks ago, there were less restrictions. He can talk with maybe his family members, or his son and all that. And now there is more, they've relaxed almost all the restrictions. At this point, I think now they allow him, he can talk on the phone with people. And that's why I say, let's wait in the next 3, 4, 5 days and see if there's a way he's going to reach out to somebody. I mean, these are updates that are... Let us wait for 4 or 5 days. Kamara will let us know he can reach out to somebody. I'm not know reach out to somebody. No one will reach out to me as a surrogate. You called you, okay, she called herself. No, Kamara no we go reach out or up to somebody. Wole no tunu na emeloche ifem from na cabinet. Ona be nke torobia tiu. I just only ebido. We're getting in Finland. I'm updating everybody. This morning when I heard the restriction has on the phone has been taken away, I was just screaming. And that was why I updated the house. There's nothing more, there's nothing less. Anything that I get is the information I will communicate to the cabinet. And I also talk about the incitement. They are no longer focusing on that. Now it's maybe about money, where the money was going, what was the fundraising, what was it used for? You know, maybe they used it to
for arms, maybe to hit people and all that. And I said it here. That's why I said Finland doesn't know Nigeria has been at war with Biafra for the past 2 years. And do they expect us to use knives and machetes to fight Fulani terrorists carrying AK-47 to come and kill us? So obviously they know where the money will be going. But if they want to investigate, that is fine. But they have a process. So that's all I have to say. Again, in discussing with the Secretary of Information, Adandimbu, there's no time I said anything you want to say, you have to discuss with the Secretary. I said, and we're not gonna restrict the information that is being passed on to the public. But again, as a government, and that's why if you watch how White House, they have press secretaries that communicates to the public. The press secretary cannot be saying a different thing. Joe Biden will be saying another thing. It's a conflict. That is why we are government. We must be on the same page. As far as the information that comes from the Biafra Information Department goes to the world. Because you will see all these different press media, Al Jazeera, Fox News, CNN, all of them, they will come every morning to the White House to get information about government activities. So each of them come with their different opinion. Some people will think that Joe Biden is suffering from Alzheimer's disease. Some people will think that Joe Biden is crazy, that he doesn't even know how to talk, that he's lost his senses and all that. And then they would throw that question to the White House press secretary or any other. Remember, even the press secretary have other people that work for the government under the press department. When people from outsiders throw the question to us, to the press secretary, the answer the press secretary must give must be in line with the answer Joe Biden has. It will be different. Are they another different? They might say there's a disconnect. That is the only angle I'm saying. When I said liaise with your Secretary of Information every now and then, if there is something that is not familiar, I mean, if it's something you're sure of, you don't really have to liaise with her. But if it's something that is confusing or something that is it is a sure, it's important to liaise with the Secretary of Information. That is why that position is there. And then she can rub minds with you. Then she may call me and ask me the stand of the government. And I'll tell her, so anything you're projecting to the people is no longer Adandimbu's opinion. You are projecting the opinion of the government to the people. That is the difference. That's the only angle I want you to see it from. And what the government is projecting at this point is the truth. Anything that I've heard today from Finland, I've said it to the cabinet. Nothing more, nothing different. And that is the information that is expected that any media person is going to go and project to the world. So that is the angle I'm coming from. When I said, when people are not, when they don't really understand or they are confused, then let them liaise with the secretary. Maybe the secretary will kind of narrow it down. While it may be, this might be the way to present it so that Biafrans will not be confused. Because you carry a lot of power in the media. You carry a lot of power in the media. And being in the government, that power should be to help the government be stable. Because the program you made earlier in the day about two programs, one about Dr. Damage, and then two about where the Prime Minister is. The way you presented that, it really came from your heart. But the way you presented it is like, maybe I have information that you don't have. Or there's something that I'm doing that you are not aware of. So I don't think that projects the government in a good way, because that's kind of conflicting information. Because there's nothing really different from what I have and what you have. But when what you have to present to the people is like COS, where is the Prime Minister? It's good to tell Biafrans the truth. At the same moment, I don't think, again, I know you may have good intention, but maybe because you're very powerful in the media, anything you say, some Biafran, they go back and start thinking about that and thinking maybe
maybe there's information that I have that they are not getting. You may not see it that way, but maybe you'll be so shocked at how many text messages and my Twitter. Sorry for interjection. You made a clear point earlier where on the other website they have insinuated that PM is in detention. Now that is something that we don't want to gaze in or try to say something that is not correct. So that statement alone will haunt them forever. Exactly. And it's for us here, nobody will force us to say what we know that is not the truth. Exactly. Sorry, I just want to remind us that you have made that point earlier. Thank you. Exactly. Thank you so much. And again, that's why I try to explain to us. There's a process to put somebody in detention. There's a process to jail somebody. There's a process for somebody to be in prison. And our people, the way they reason, they may not even see it the way it is. That's why it's good to come to the government. Come to me if you don't know. Ask me. I will explain to you instead of passing wrong information to the public. Because there's a process before you can even arrive that somebody is in detention. Odogwu was just restricted. And that's the right word for us to use. Restriction, because he has not been tried. He has not been indicted. He has not been jailed. So how can you say somebody's in detention? Do you know what it means to say somebody's in detention? Like being in prison temporarily. There is no time. I want to be in detention. Okay. Their website. Yes, I'm from here. Some Biafrans go to their website and they read it that Odogwu is in detention. So they are doing just so much damage to the. Oh no, na detention corner. Obatobia is in detention because since that age they are on a prison. Since that age Obatobia on a prison, on a detention. Ezoku na negente. To us without whether they know it. I think they know what they meant because that in detention in bracket now Ogenkere as acting prime minister to justify na Ogenkere was acting prime minister because Onyenka. That is just the wrong thing. That is a wrong impression. You cannot say somebody is in detention when somebody has not gone through a trial. Or when they try an email with them. Or whether any indictment, or whether in fact, or whether any case, the local police said they are still investigating. How trying against him. They are not having it because the criminal attorney, Odogwu himself, is fully prepared. He has all the facts. They need to disprove whatever Nigerian government brings to him. He's fully prepared. He's a lawyer too. He's criminal attorney. He's also of international standard. He's also fully prepared. Then the witness to the case is also fully prepared. That's why it's taking them long to say Odogwu committed any crime. Remember initially, they put treason, not committing treason, and incitement, and now money. So now treason, hard drop with treason. The Odogwu is not a terrorist. Now incitement, hard drop with incitement now. Because they believe incitement was before we went to Finland. So incitement now, they restricted him from talking to us. So I don't know why that we will go and riot or people open a homeland. They will do something. So now the incitement now, they are dropping it now. In fact, they virtually dropped it because now, if they now say that he has access to phone now, which was, I think, coming today. That's a great improvement because that means now, Amas is in Odogwu now incite people. Now they'll discover that now he's not the one inciting us. We carry our Monday sit at home. That is why Haji will cut or everything, make sure no one's in Finland so that can defend land. You look at you know we believe yes, no name my incite. True. None again. At home every day, with or without Odogwu.
We are we're progressing with the Biafra, United States of Biafra government, with or without Odogu. We've declared Biafra, our independent, with or without Odogu. Now, yes, that incitement may not apply any longer because are you saying that this individual is inciting people? Meanwhile, he wasn't there when they declared their independence. He wasn't there when they do their Monday sit at home. And all these documents, I'm uploading it, I'm sending it, they're getting that information as it's happening. The criminal investigation the Bureau of Investigation, the local, they're getting all these updates every day, every time as it comes, and even more. So the point we are trying to make is this. These individuals that are painting negative picture about Odogu or trying to say Odogu is in detention, that just trying to make it look as if there's something somebody is hiding. Now, watch this woman, Melo, or Chorigwa, even the cabinet, what is going on? Ka ha page ya ajụjụ, ka ha fiti attention naro, ki believe na nke ahụ okwu. True ọbata obi nọ na detention eji. Because this woman, I believe that ọbata obi nọ na bie. O ife o mere ka I believe, and o ife ọ na-agwa anyị, and iwu ochi akịta okwu ọ na-ekwu ebe a na ife ọ na-ekwu na ọbata obi nọ na bie. Kama na emere that no oye na-eme anything gbasara this thing for now. Oye na-tweet, oye na-eme ya, no ife o mere ka I believe, and o ife anyị niile believe that na ọbata obi nọ na bie na ọ nọ prison. Even mụ nwa na onwe m believe because of you on na-ekwu with hope that no na-enweta information na na-ege ntị. But there's nothing we are hiding. I am presenting it as it's coming to me. That's all I know. So, mgbe anyị hali ya atizi, before mgbe anyị ebinyizi iju aza ajụjụ ọdụgo too late and ọ ife mere no. Atụ na ọbata ya ka na-ekwu anya kwa ọrụ kwa alapa atụ esisi years. Na na-ege ntị. But Odogu may not know so many things because ever how happen how far I go as a government. You see, Odogu may not no Odogu like me amana many things. No ebe ahụ hapụla Omazi, which means na this woman any contact with Obatobie because all no will contact with Obatobie or not communicate with Obatobie attorney. Because only the equal with Obatobie, so Ondonyo kwesịrị na-ekwu uche Obatobie attorney. Kana na bonya yenye or the only person only not communicate with Obatobie, or the only person only not communicate with Obatobie, or with the only person or change visit Obatobie keta, or through Obatobie attorney ko yeji weje visit yenya. Gezie non te kono fu somebody's near way solo get. Solo get yo get on to kono no rifone wonya na vomit no no this woman na negent. Of which, thank God, from this moment going forward, he may be able to get more information because right now, the restriction on the phone they gave him, they've lifted it. Now Odogu can speak with people. But again, this is still an internal information. Now Odogu may speak with people, not with me. Or now I can speak with Odogu. Kunu Wolefu, the only person they feed these criminal informations who the persecutor. Because so onyo jinombeya, onyo na communicate with. Komale kasi jetebe, mala if because watch out what this woman is saying. Ozimu wa ya kawazirono, wole say non tonu wole meloche. Oyao, ono woromunwa, no na my shoe. If we chat all these things, they play because on after this kind of thing na public. On they know this kind of this year na koketa na public. On they know ya. But everything is okay. And no ne kuga even down. Woman they push ye. Nobody in cabinet will ike igwa nwanyi oku or ne oku ikwo or say me like this or do possible. Hanchani ne becha atocha kanda mala ya unde jiriwe pinucha na na-ege ntị oge na-elu mgbe ụnụ ya chọpụta ife na-agụ. But I think all we are saying is let us all just stand in the same place. And again, it's also good for people to stand differently
and let the public, but we just don't want the public to think there's something we know that we are not telling them. That's when it becomes dangerous. That the government is trying to hide something from the public. We don't want to create that impression because there's nothing we are hiding. Anything we know that Odogo will come out from this even stronger. Sure. Yes. Because the question Sure. I asked them, when the emails I sent this morning and yesterday about all these killings, I asked them, who is doing the killings now? Because you've incarcerated Odogo. You don't want him. He's incommunicado. That's the right word I use. That's the right word. Yeah, he's incommunicado. Yes, So suspicion is there. Yeah, incommunicado. So who is Obatobie is not incommunicado because Obatobie with an attorney or not communicate with his attorney. Or na this idiot were a good person. Or na this woman I will sabo. Or na this woman I happy. If any men or it was Lena communicate through Obatobie attorney or not communicate with Obatobie. Man Obatobie the incommunicado. Achọrọ nke unu wele ntị unu mele oche. Obatobie is incommunicado. Kedizi kafasi wee sị na Obatobie si na onye nwe ya wụ esologate. I'm no them understand. Ebo Obatobie is incommunicado na genuine. Obatobie is incommunicado. Kedizi kafasi wee sị na Obatobie si na ngozi ọla beze wụ sologate. Kwuchi no ife mkpọrọ ịma mmadụ ya bụ oge nkele bịa n'ọgbọ anyị ka Obatobie si were sị no ngozi ọla bụ eze yawu the sologate ebe Obatobie dị incommunicado. Before a napụrụ ya phone nasịsịa ya everything, he can't communicate with anybody. Kedizi this woman amalọ lawyer Obatobie geenụ ntị ife niile ọ na-ekwu nwere otu o si enweta information from Obatobie. Kedizi ka Obatobie siri were sị no onye nwe ya wụ sologate na na-ege ntị. who is doing all these killings? Again, I just want us to use the right word. Again, it's not even incarceration because once you use a word like that detention, our heart in here. And my answer is this: he is incommunicado. He cannot communicate with us. And I've been in some platform, they're trying to put it to me that is Odogo in jail or not, and I categorically say no. Odogo is not in jail. Somebody cannot be in jail when you've not tried his case. Somebody cannot be in jail when there is nothing, no indictment. There is something na mmadụ na-atụgo ya nga dam na ọ nọ detention. Onye nọ na detention eji nọ na police station. You are not in your house. Ị nọ na detention. Mgbe ya asịsị na in jail, which no onye si na ọ nọ in jail. I never hear that na Obatobie nọ in jail. Because ekpebeghị ikpe nyanwa sọsọ nna ya na-ekwu okwu a iwa ya o ji ekwu okwu ahụ ka o bupụ ndị mmadụ uche ka ndị mmadụ hapụ ịjụ oke ajụjụ. This woman dị ọ na ndị eyuzu kwefu this is secure school ahụ o jere ọ ndị ala ọ na-agwọ nyanwa maka o si eyuzu brain ndị ala and the same thing ka ọ na-platik ebe ndị be anyị nọ and ọ na-awụ ọkụrụ ya some na ndị dị stupid ndị achọrọ iji brain fa wee nwe ife and na ọ na-adaba this woman and this woman gwụrụ ọgwụ o jiri ọgwụ gwụọ kechisie everybody you can talk na na-ege ntị. Indictment against the individual. That's why the thing like police say what they keep saying, they believe there's something, but where is it? They are investigating. That's just the word. They believe there's something. What is the something? They are still investigating. So as they're investigating, we are pushing all our facts. We are pushing all the information we have to them. And Odogo has his own information. His criminal attorney also has his own information. So do you hear what this woman said here? That we are pushing information we have to them. Now, Biasegi Odogo have his own information. And his criminal lawyer have his own information too.
This information also on a push to them, on a push to who? Because the only information about to be a lawyer yeji unke how push ulie. If you kwesịrị we are pushing information to the goose lawyer. Man also we are pushing information we have to them. Obatobi also his own information. And Odogwu's lawyer jikwa his own information. Achọrọ nke unu na-ege ntị. And all these things this woman na-ekwu inside that cabinet, ha na-aghọta, ha dị aghọta anything. No son mụnwa onye na-awụ na-aghọta ana m ajụ ajụjụ, and that ajụjụ a na-ajụ na-emepe at least onwe onye isi blọkụ njụ ha na ajụjụ ahụ otete ozugbo were nụ ntị unu mere oche ụmụ aja. So we just have to exercise patience and then follow with them. I don't know if we hire 20 attorneys today as a government. Again, it has nothing to do with money. It has nothing to do with anything. But again, we may have one or two private attorneys that are talking with us on behalf of the government. But again, when it comes to PM's issue, I know that there is nothing against him. Finland will not find anything. Based on the information we are updating them with every day. Okay, before our declaration. Restriction, that's the word. Oh, kunu wherever man am agwono na ekunu moku ka achọrọ ọbata obi lawyer. I said achọrọ kunu je wetenu dictionary unu or dial unu amara m ebe unu na-edetu gasị ife niile kwuru n'ọnụ since January up to today. Ihe niile a agwara m unu ka part 1 ka anyị nọ na ya. Echi niile na-ehibi anyị eme part 2 because anyị na-emekwa other program because I have many things to do. Then onaka esi megide complete this record because some man na record there. Then don't know before I let me record. Man, I'm going for movement. This woman can say is better than be the record because all can man and record we witness because only this will record with my witness. Then I may record no. And so may I believe him and he fed na this in Jemu proof. None can't. Restriction, yes. Okay, that's the word we've been using. Yeah, restriction on communicating with us. Just exactly. Restriction in his communication. He was restricted. That's all. Now, where that restriction happens is irrelevant. So if they say he's restricted in his house, he could be restricted in Finland. Remember, all of you, even Finland has a top. They cannot, local police, they cannot say anything about Prime Minister. Nobody can say anything to anybody about Dodo in Finland. Even before this incident happened, there was a law in place, particularly to Dodo, because of the role he plays, that nobody can communicate to anybody about that name. They can't do that. You see? Nobody. The only private information that I have is because I talk directly with the individuals that talk directly with the Prime Minister. You see what I said here? Why did we talk with individual, not talk direct with Okuna Fugifan Balono? The only person here this woman na communicate with persecutor. Instead, this woman ain't communicate with the lawyer Batobie, somebody melegu solo gate, somebody in a for every day, somebody in every day. Maniku with the lawyer, man na communicate with another person. Well, I don't know meloche. The police, the local, it is typical. They cannot send. So anybody they heard this about Odogu, or they saw this about Odogu, they don't have that information. They are just lying. They just want to trick us or to know what the best individual can say. They don't have no information, just like somebody
When you well, I got mono as a tomato, one on your germs and that cake and hey, I don't come. He came out and told us, oh, they are in communication with Odogu they know where the foot soldiers are. They know where our angels, they are in contact with our angels. That is why they need to elect them acting prime minister. And Odogu has said, nobody knows anything about our defense. Nobody knows anything. Because remember when Odogu was around, he was actually the one doing all this thing by himself. He was the one connecting with them. Again, in few instances, I've had the opportunity to be there at meetings and see what goes on. But in the area of now, this one, okay, he knows nothing. They know in few weeks' time, if I have opportunity to be there, I will be there to know what is going on. Nane Gente. And this this useless, they know nothing. We join them. COS, how for like 4 days, you, how for 4 days. I'm a needed a jikele. Okay, so Yeah, so they know nothing, my dear. Don't worry about their criminality. And the same thing, like that was the same person had a claim over us. It's the same bam 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 and Sonny Akparawa. All our for that criminal. And I've never bothered to talk to any of those idiots, whether it's Ross or whether it's Commander, those idiots. The only person I've been able to talk with is Butuzo. And again, like I've described him, he's somebody that appears very, very respectful and very, very calm, very, very supple voice. And then you wonder where all these criminals that keep writing something and putting Butuzo's name there. Sometimes the poor boy may not even know what they're Exactly. doing. I promise you that. Exactly. Yes. Yes. He knows nothing. They just succeeded to confuse and manipulate information they were sending, and the guy may have been just to stay calm and watch and see what is going on. Yes. But I know eventually he has discovered we just run one government. Yes. Nothing more. The first time I talked with him, he told me something to the effect that, he was not about a success and about a lot and stuff like that. And I didn't ask him anything. I don't discuss nothing with these individuals, even Putuza himself. The government stand, that's where I stand. If you need anything that will help your job, let me know. That's all I'm interested in. Nothing more, nothing less. I'm not there to talk to him about who is talking, who success is. I'm not going to get to that level, and I will never do that. Based on assignment to a I'll just leave them. While we continue to form our decentralized military, when you are ready and want to talk to the government, they will come and talk to the government. But it's not for me. I don't look for nobody. I'm not going to do that. They were the ones that will look for me, knowing or having the information that they have. When all these idiots claiming that they are with men on ground, they are raising money for men on ground, nothing, absolutely nothing. Odogu still knows that the money has to come from the United States of Biafra government based on the message he has sent. Thank you so much. You see, thank you so much. I see this woman not to and didn't know my cabinet here. I just laughed them. No, if this woman kunu ebo neba governor Odogu no incommunicado and no Odogu ekube. Now okuja was base of information Odogu ne sent. And nobody may understand. Actually, for the level of Obu Agworo here, the level of Dibia Ndaneje Nanegente. Biko COS biko for this because I'm announcing and I'm be live.
Mana offers we go one be clear so that can we key fix date here. Mana Rose and this our brother for this fundraising. This is state fundraising, very important because so Okay, that so for the state fundraising, you know, it's coming up. We're starting next week, Saturday. 17th. And what we did, again, maybe now ka anyị gazie n'ọzọ achọrọ m ka m were ife a step by step because the reason why in Japan this thing achọrọ ka m nwee record is very, very important because Ase and the Igbo the too much Igbo kafamo, and I want to clear myself on it will clear chichicha hanchanin o take good 2 weeks and on holidays kaijeno n'ọzọ ụlọ of meeting emele ebe a almost 36 minutes sọnsọ Ngozi Orabeze wo sọnsọ mụnwa onye kwuru okwu onye ọzọ na-ekwukwa na nwaki na-atụ izi atụ sọnsọ mụnwa onye kwuru okwu that place ihe niile Ngozi kọrọ ebe a kọgide kọchicha ndị ọzọ all the cabinet nọrọcha ka zombi otu aka fancy ka ha nọrọcha na-ene otu ezi anya ifu dimkpa mmadụ oduka onye awụrụ mmiri oyi ifu nne nwaanyị ọnọrọ ka okpo nobody is talking so ihe ahụ meeting ka anọ cabinet meeting o ife awụkwa discussion mụ na Ngozi Orabeze na-aga ihe ahụ cabinet meeting ka emere ife a mụnwa onye kwuru okwu onwe ndị ọzọ ebe a dị 30 something or 40 something people onwe onye kwuru okwu ka anyị jee na another page we watch ya mụnwa ka meeting ahụ mụnwa ka anyị jee na another meeting mmadụ sele maka na-ekwu maka nwamba ada nwere ife nchọrọ ịgwa gị ana m agwa gị obi m na ihe nji kpọgọ na esi na onwe ife mere nụ before m na-ekwu m kpọọ gị adọ ya ka m na-akpọrọ no maka ndị na-asị no mụ na eme something na eme ka ọ mara that na ọ na-awụ before m gwara ma na-aji akpa ya gwa ya na ma na-eme nke agwa ya na ma na agwa ya na ma na-akparị ya geenụ ntị ada ọkwa ifuru eze amụrụ n'obi onwe ya mechichicha hapụ m anya nji afọ eze amụrụ n'obi fụ ya anya ụzọ eze amụrụ n'obi wee dọbụ mma iru na-abụ eze amụrụ n'obi wee dọbụ ejenti ekwukwa m ya ihe aka m gwara ọbata nke awọkwa na kabinet o nke a na kịta akpọ kịta awụrụ kabinet meeting nke awụ conversation mụ na ya maka emegidere nsị ka lekọdụbazi ọnwụ na mbido na mbụ lekọdụba mụ na nwaanyị a alụghịla eme o megidere nsị omume ọbụsị m bidozie kịta lekọdụba dis criminal geenụ ntị ka ụnụ n'ife ngwara gbasara eze amụrụ n'obi because before ntiri pụta outside ọ before ntiri pụta na kabinet wepụta ozie na main road o tego ntị were n'ime ihe na-akpọ ya na fon na-ege ntị ata obi maka oge nkele wee maka sonye akpalawa na ebe anyị nọ today and then nwekwara another agent ha nwa n'ime cabinet ege nkwụso chọọ na onye awụpụ ya eze amụrụ n'obi na-awụ ọkwụ uti ọvamvamvam ha ọnwụ nkụcha uti ha nwa ndị a na-eyuzu eze amụrụ n'obi. These people are using eze amụrụ n'obi and ọnwụ na continue na-eyuzu eze amụrụ n'obi anyị enwe very big problem. Onye ọwụna the desperate na-ego dị so bad. Eze amụrụ n'obi wepụ eze amụrụ n'obi n'ihe ọwụna gbasara this is struggle ọchị idonate ego ya memana anything gbasara security anyị wepụ na eze amụrụ n'obi ya. If not, bido gbuwe ndị ba gbuwe our gallant men. Even ji wee kwue anụ na eze amụrụ n'obi wu deputy our why muji si ya wepụ eze amụrụ n'obi na ma ọnụnụgo na ya na eze amụrụ n'obi na-alụkọ na na-ege ntị the bunch of lies geenụ ntị kedu afọ ya Minister of Defense Minister, not deputy yekon. For what? For by how? Why? That is wrong. Then the moment I send the government for a minister message. Say na I don't know neza no be na work with you.
ihe nji ekwu maka our gallant men life ka nji imekwu maka ya right information. nyanwa sị m that na eze amụrụ n'obi anaghị awụ deputy ihe mana ha na-eyuzu eze amụrụ n'obi inweta information from the other side. Even ọ okay, ọ na-eyuzu eze amụrụ n'obi inweta information from the other side, mean that eze amụrụ n'obi na the other side no o ji enweta information from them, which means na ife na-ekwu eziokwu. Okay, eze amụrụ ọ na-eyuzu eze amụrụ n'obi inweta information from the other side ka eze amụrụ n'obi ka ndị a na-ejuzukwa eze amụrụ n'obi inweta information from our side. Ife eze amụrụ n'obi like ego. Eze amụrụ n'obi na success we a very good friend nna agbaga anwụ na ekwubugo m ihe akwụkwọ ya ọzọ. Eze amụrụ n'obi can never deceive me. Mụ na ya na-abụ daba and ibe ojii dabara m na eze amụrụ n'obi will because of na ama m ya ọmalụ m. I know. Again, the government is not working with Eze amụrụ n'obi, so anything you have to say, it's okay for you to say that, but you have to, just make sure it's factual. Under this leadership, what we do, what the government does, and I'm not gonna say what I'm not doing, more agree to what I'm not doing. So Eze amụrụ n'obi is not part of this government. He may contribute money during donations. Only anything defense Julia, that may be their own on their own angle, personal, maybe. But Eze amụrụ n'obi is not part of this government. I don't engage him. I don't work with him. So anybody that is saying that is not saying the truth. And I will always allow people, whatever people think is going on. My own thing, let them make sure they present the facts. That's all. Nothing more, nothing less. I understand your worries, your fears, but that is not accurate to say that Eze amụrụ n'obi is working with the United States of Biafra. That is wrong. No, I say I assume no cabinet. Even when you go, he use Eze amụrụ n'obi. He use Eze amụrụ n'obi. Using the person, you have to mention the person for when and all I. Yeah, can now na finance minister gwalam aso finance minister defense minister gwalam because mo was sending a message about this Eze amụrụ n'obi. You are anugo onwe ema anona public. I even in the name menu anamano chichanja ni because then call me and tell me. I know. Agwalam me sia mgbe nnụrụ ya ka mkpasa na anụrụ na Eze amụrụ n'obi is your deputy. Or even no. Also that no. Eze amụrụ n'obi ahụ deputy here. That Eze amụrụ na ha na-use Eze amụrụ n'obi na ha na-use Eze amụrụ n'obi inweta information from the other side. Woman na-atụ ụdị asị a kedu isi eziokwu ya agwa gị. This woman lied to me na o nwere ife ji ya na Eze amụrụ n'obi ji. She denied Eze amụrụ n'obi. Kwari na Nkwọcha, Minister of Information, Minister of Information. Defense Minister ya gwara m na ha na-use Eze amụrụ n'obi na-enweta information from the other side. Na-anya the bunch of lie. How can ebe nwaanyị na-atụ ụdị asị ya kedizi nke eziokwu ya agwa Biafrans ọ maka ndị na-eso this woman unu ya adachicha n'elu ụkọ one day. The only people who are n'elu ụkọ like this Adamu anọkịta ebe a na-akpọ Chinedu onya inekwu anya fụ na Adamu ka ọwụ alamajiri babi ya nla so na na-ege ntị. No, that is not wrong. And the one he use Eze amụrụ n'obi na-enweta information from the other side. Meaning that na ha na Eze amụrụ n'obi ndị nke ọzọ na Eze amụrụ n'obi na communicate and also all the very very bad, the very dangerous. I don't know anything about that. Again, anybody is entitled to their own opinion. Okay. All I know, what I can say is about what I know in this United States of Biafra. As far as Mwadi is concerned, in this United States of Biafra, Eze amụrụ n'obi is not giving me or giving this government any
any information about what the other group is doing. I'm going to follow up with Solomon Okwacha to that statement because that is not what this government is about. So I'm going to have my defense meeting today, and I already scheduled that meeting, and I'm going to table that. And what any business? This record in February. Yenda needed a basin in February. Nane Gente. Ezamruno Binaro for the United States of Biafra. The defense minister himself might have one or two things which I've addressed with him to ensure that this government is not working with anybody that is not approved by myself. So I can only discuss him or him the show of, but anything not that is sure of, I'm not going to talk about that. I know there was one time when he said, I think it was something, because now we are running a decentralized government. Obatobie. Against no Obatobie Banolia. Send them at the forefront that group. No. I'm making a decentralized army. Okay. Do our army with. I just. Lay organ killer and now. Organ killer and a general camp Pugasi. Hijack a boy in another camp. A man need aware of this. Anybody with inside that camp, organ killer and eliminate those people. Again, we don't run camps. Let them continue to kill who they are killing. Whatever they are doing, our government icon are in the formative stage. With the information, no gain Kelly. Na success. The wounded in a way so fano. Hence, ni way so success. I better that camp wogi. Oi funny me. Then again, why as the COS? Ye me hari aho. Manako yesu we protected. Okwifukosi one shows you that ye ni no gen kele neme. This woman of mine na hanchani ne with the same group. None again. As far as camp is concerned, the government have not started maintaining the camps same way. There's a way the PM works, and that is the way we will continue to engage. And it's not by camps or no camps. So I'm gonna have a camps, how camps form on a camp one age or camp our angels. Kahana Banyada, please. And Banyada, please. All our gallant men, angels, know that place. Hey, would those people hijack the camp? Yeah, they make it a hijacking camp. Exactly. And then they never another place. Only another place, and a good person hijack the camp. Yes, so again, when things like that happen, then I will need the facts. As far as United States of Biafra and Malika, people need to differentiate between Yama before and what we are running as United States of Biafra government. I will not again killing and do the success because they have will come. They will answer to that. But as far as United States of Biafra is concerned, we are building a government, an official government. Anything I name now is still top. Nobody even knows what we are doing. There's no camp for United States of Biafra as we speak. So I don't know whatever camp or Nigeria, I don't know what they have before and what they established for Batobia and what are not Batobia. And the more I can only tell you about USP. You see. And as far as USP is concerned, we don't have any camp. You see. The men Omar can recruit. There's a special process for recruiting them individually from their homes. And that is the way they're going to continue to operate. And that is the way I know Obatobia has been operating. Again, from their home. Now you operate from their home.
Okay, now my question. It was solo get. Obato bieli vulugo something naka. Iwe wale wensobu. Iye guma we solo get. He can stand to protect those things. It's that no basange, no bato bieko obasa, no nka menka nke mekwa nkozo. The form on corner, they don't recruit. And then that name is operate from their homes. Na negent. We are engaging in not unit camp war and all that. We engage in a different kind of warfare against the Nigerian state. And that is the way it's going to continue. And that's the way we are going to continue to do that. So, again, they are engaging in form of the one the corporate with Nigeria. Now, why they are continuing to engage? How many people? Nothing. This woman, they were the only thing that no one camp on the terrorists or gangichara no here benine. None agente. I would like to have information, the facts, where they are going in to kill people. So we have to trace who and who knows about those people. How did they get to know those people? So about all those people, about to be sure to success and to get it, then he will handle it. More man getting now what I don't know, and I'm not going to discuss what I don't know. That is my own thing. But that success knows about the camps or Butus or knows or bam 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 nandu to her behind the scene. Then we need the facts, we need the proofs, so that I keep the record but we will soon be out. Okay. But as far as this government is concerned, we don't have any camp anywhere. Now, this woman I don't know they make a mala that na government here the each and completely. Get me phone a book go get that na my own government is different na government or batobia. Because own government here no can on the same government and batobia happy. The only thing this woman here no or bambo or bob butuzo. Send a quiffen nano always yoku verify here the camp. Make sure that na everything be intact. But no, it didn't concern her. The only thing not concern because I want to win make the sentence. The sentence kiana oba yana ogen kele neme. The sentence na nekent. But we are doing things, but we are doing it not in any campaign or whatever. So that's all I have to say. But so I don't know. Another thing, game. Okay, now, Kaijen Nozo. Na again, nka just communication money and abo. Kono fo kan se draw nya na carry along na agwe ya nekwu ife na eme no because natural nka this woman stand there up now ka o have ime mistake and ko wuru the now ko o chunu ugo welepụta gba nka nchọpụta na o wuru ife na-eche ka this woman na-eche na na-ege ntị. I'm here to talk about how to address that. Again, this government, we don't want to hamper anybody from broadcasting or publishing or being in now, another meeting up on Adandimbu and ndiegede. Wole no ntunu meloche. Wole no, I think wole no ntunu meloche. Yeah, cabinet meeting can on if they didn't our cabinet conversation. Now we go for cabinet meeting. Get on in the media, but as long as you work for this government, you must underline, abide by the rules of this government. If not, we are going to have a reckless government where anybody comes out and they go online and start publishing or broadcasting whatever they want, whether it is for the interest of this government or not. We will not allow that to continue. So that is the reason why we call this meeting, and the floor is open. Thank you. Thank you,
COS, and being that Ada is under the information department, I think for me speaking first is in order. If you remember, the first time when the other people, they started about people at home, I'm talking about the military people at home, issue was going on. Recorded in one progress. Of the live program, Ada came and was talking about this, the Canary military that it was online, the guy, Commander Holy Ghost. I reached out to her, because at times I bump into their program, I reached out to her. I said, in my own capacity for what I know, let's avoid discussing anything about military. And I base this suggestion that we are not on the ground. Whatever information people send to us is information. We are not there. And to the best of my knowledge, we should not talk about something about the defense, because to me it's a sensitive area. And Ada did not, she stopped that program. She didn't. The next thing I got from you, COS DPM, you sent me a text that Ada is an independent, I won't say whatever, so it won't be like disrespect, lengthy that she's independent and that. And if you remember, when I read it, I reached out to you. Because to me, if you're independent, you have no business with the government. It's either or. Remember we went like meeting. And since after that, I don't bother anymore. Just like a lot of things in this media, things like I have no control of the department. So I'm meeting, the cabinet meeting about what she posted. Emergency. To be honest with you, for me, I don't know. So I will suggest in a nutshell, since Ada is here, if she can just tell us exactly, because for me, I had to go into the space before coming in this meeting, because on my way to work, I listened to another channel giving wrong information to people about the ID card, that you said that the PSA was hacked. And in the process of telling people there was invasion, something like now, the ID card that is being produced might not be of quality. I'm using the word. It's okay for everybody to watch that. I didn't like that. I put by the road, I sent that individual a test. I said, COS DPM never said that Biafra Security Administration was hacked. Is the person a member of this cabinet, please? Oh, God. The person is not in this cabinet. The person is in ITPS, okay? So I sent that in. I said, COS DPM never said that BSA was hacked. I said the person in charge of the BSA platform is the current Secretary of Technology now. So I just put, Then I sent the announcement for the ID training for Friday. I'm using it training. I sent it to him. I said that you're in the platform. You should have had this to educate people. So this is not the one I heard, and I intervened immediately by sending that. So I don't, so I would suggest that Ada, if you can just summarize what you told us today to the cabinet, that will make it easier for us to chook our mouth. Thank you. Thank you so much, Dr. Agi. And again, I'm glad you called into the meeting, because we cannot have a media that misinforms the public. We already have enough problem with these criminals out there. So when we have people that are supposedly attached to this government passing. Now, Umwajani, Makonya Hotan Kenemeba, Ndabolomo, the first meeting maka after Kamesri program Basala, Mwembe program Wesi, no one and choputara anaghị enye igwefe ego n'obi ha dị mma. After ka m mechara that program, akpọghara ha emergency meeting na na-ege ntị. Achọrọ ka onye ọbụla cool down, may understand what happened here. Information that are not
guided, are not established, are not factual to the government. That means they are part of the problem we are having. And I think, again, this is part of why I call this emergency meeting, for us to address and take a decision. Again, like I said, everybody is okay for people to broadcast on their own, based on the gossips and based on the lies and based on misinformation they had. But nobody can act to be representing United States of Biafra government and be passing misleading information to the public. Okay, so now, MLM program. And this program, the first time they made this kind of program. Oh no, what if this woman no be? Obama Ojo mu listening to the program. Then agwa me, oh yeah, agwa me sumo okay because ogwagodum biko emezina this kind of program. No, you will keep me for the tabuten konzo. Man, I know. Just imagine neko si agwa mu oku. Just actually couldn't get to hear. I just keep quiet, listen. None again autocracy. Because so feel that now the only guide an agent anyway. Please, Adandimbu, the floor is open to you. On the Twitter you made today and you pass out to the public. Ekene monu niile amekene onye ọwụna. Abiko amala m listen eji wee kpọm ọ meeting na for mụ nwa ka eji kpọ meeting aka njugodu biko. Because I may understand. Amala ebe mbidoro ebido, mala ife m na-ekwu. The question asking, explain what you posted publicly. That's all. We want to, this is a cabinet meeting. You posted something on Twitter today, which is your own opinion. A lot of people have listened to that. I've listened to that. And I said that thing you posted is out of line with the stand of the government. So if you can please explain what you posted to us so that we can hear that. Thank you. Do you see the Ana do me if I'm post to call program me. Amala. So for how many years now can they make program? I probably na meeting. Jom reason nji we make program me. Why nji we post here? Actually me my why nji we pama jomo maka program me. Because I why nji menya. Actually me the reason because I don't understand. Ono pala na meeting ana me live program. I want join a meeting. Then more join a meeting. So I want to go even a church, even a chakia. So I want that no bomb a meeting. Some no will even post. Una me won't post now. But even when I meet that program can go, then the camera can they defend. And I may make program since. What been cap on some mobia ajujia. Please let me. I don't know bomb on a meeting. Because onye kpọọ m na meeting ibe anyị nọ kịta anyị nọ na gọọmenti and ọ volunteer work ka anyị nọ ya ọnwụ na-akpọ m na meeting onwe ife mmelu chelu no ọnwụ mba asịrịmes ọnwụ na o nwere ife ụnụ agba ndị na unu ji kpọọ m na meeting na ana m egego ntị the program you posted we can play it. Yes, you can. Somebody can play it. The program where you posted, the announcement you posted, where you were saying something different from this government. This has nothing to do with what you've been doing for the past 20 years as a media person. What you went ahead to post on the social media as a cabinet member, saying that let somebody pray, please. Church, please go ahead and post. ACOSO. Each one on that meeting. Be the sure of yourself. And if in the mamaka, and even if in the medemma, why you when we keep with our melody where someone emergency meeting? If you made this program, I don't care Biafran Simalo, if you nanda jele, why that is suspension? They think we are since so what if melu because I'm not if melody we suspend them. Now that is after that is suspension. Can't no how much everything
Owu no weze nke mere na awuro nke aba wopụta ya. Ogwucha. Was and I play that voice so that she will know. Somebody else was trying. Who else? Someone was the here one that we're said they were talking going to about. play. Yeah. Somebody can play it, so everybody hear that. Shall I can play Leon? Then I'm on one minute the program. Adiko ada agi omono okwu ikwu ebe a kita esi na njele chere agi omono okwu ikwu ebe a esi na njele na agwa ndị mmadụ that na identity card o fake omono okwu ikwu ebe a esi na njele na agwa ndị mmadụ na identity card okay nna asụkwa. Did I call you? Did I say you? Okay, I never said you. I never said you. Because I didn't mention your name regarding. That's okay. You have cleared yourself. That's okay. Let me say this. Because or this thing. Emma, for me, I think issue and some people don't believe in chain of command. I'm an even access to COS and DPM. No, I'm not descending this thing. This is why I did not want us information to get involved with people at home. Because on the no is a lot of things. If I were you, since you had you have a good connection with the COS, if you heard anything contrary, that's why you're in the cabinet. You will relate to her and ask her. No. That's what I do. Any information I from every department, I send it to them. That's what you should have done. Like Inyebasa defense to me, or pastor or monarchy at all. Oh, Bugi about the thing now, yo. Has it like that? I know name don't get involved. How were Jamaron before we that in May program? Now this woman call ngozi all base in a pharmacy Diane we go joint communication. Well, me when you have a programmer. How I know what I'm because they don't know how I go with this woman. Na telephone every day. O mekwahana okwu nke ha dị mma mpụta mkpọ esi mba okwu a ikwuru ọdụ ọkwa ma ekwusikwane like this. Ọkwara ndị mmadụ ka ị na-agwa. Na biko oge ọzọ biko. Every time. Na na-eke ntị. O since unu watch ya mgbe mụ na ya na-aba nọ. Onosi akpa agwa na otu o si ekwu okwu kịta awụrụ ka o si ekwuvu mgbe ahụ. Because I nurtured this woman. Open no glass. O mecha na akpọ m ya na phone. Na na-ege ntị. With ihe gbasa ndị nọ n'ụlọ. Ị mara ma onye iro zitere gị ka ikwuo. Ị mara onye ọbụla zitere gị. So I'm just begging you. I'm doing a very good job. But some about defense is something I'm here living with you. Leave it alone. Biko. No. Emma, let me just say this. I have a defense. And to let you know, exactly the truth, I am happy. I didn't happy with this may overstep. You know, in the here on social media, all the detrimental to defense. I mean, they're working with the. Okay, sorry. Yeah. Okay. I mean, now, if you're working with negative information, all these things, that's wrong. You should not be doing that. So, unless you now work with this government, this is United States government, and we're able to cover all the angles about defense. The defense, I mean, on the ground, our men on ground, our angels, including Iwebutuzo, General Iwebutuzo, as we call him. He cannot be in charge of this government. We cannot go and beg him. Okay. Or everything natural. No, it doesn't work that way. I served the United States military, 30 years, retired, with honor. So I know all the chains of command. I have to see me, I know it. I'm not going to say this defense I'm an email now.
It's a little different from our PM now. Na disi chele na letoro ya na disi defense aba na emekita do different na nka obata obie na alone shows you that na vanwa no onwefa this UACB recharge card group of company terrorists limited or another group had also build iji way destroy everything about obie work for na ekente. Okay, let me tell you why. Because before I tell our now we don't control any place in Biafra land. Unlike Musa, na Nigerian state. So again, with Central Command, it's not possible because you want to I'm a member and I communicate with him. Okay? I'm a member. No order, na Calabar, Ogoja, Give Watcher. Man, out of that place before we Musa na back when they order. Things na happen. Peace everywhere. All kwe ba on corner na command. Musa we ba corner we seize the space. In case that nejezi na to bombo. E ba corner na ekente. I got hope people coming to invade our camp. I tell them about put on the hot to defend themselves. I didn't hear me. You gonna Man, I never got that before. Man, I never got that before. Because you know interrupt somebody. You have your own time to no, that's all can do that this jam. Oh, the eventually to do the when the thing came out. That's all. It's turn by turn. You cannot. That's not acceptable. One after the other. Please. Oh no, Kucha. But oh no, Kucha. When you keep walking, the person who has a point to okay. You have to. You will respond to everybody. You respond. I run guerrilla warfare. When until the Meloche. Conventional. Guerrilla warfare is I put animal attack and because we don't control any territory now. Why are you trying to achieve? I don't guerrilla warfare. I can't not of since. Obato Biekita and Akpojere Finland and the Finland and all the Portland European Union because of that. I don't work. And at the end, I was a checking point. There was a checking point. Kidnapper, the kidnapping, pussy. Organ harvest, pussy. In the wait for community, pussy. When until the Meloche. What achieved to the point I got control territory. I got where areas I got control to take over the land. I man. Now, even put at hotel again here. So right now, Ibe Butuzo is not working with us. I mean, we have approached him. I mean, approached several times. Everything that happened after the declaration. Why you go to the way that Nangozo la base and you order? Ebo uno geneje, if I want to pay your name, before one age, what their movement and their sabotage. Umaza we say no. We can never tell you eba in age. The only thing is even a meme. August say if I or where you know I had like that. The question is 1 million of angolo, or testing 1 million, or testing where could they have 1 million. Umaza will feel no threat and the sabotage will withdraw themselves. Now, Anama Junk Watcher, how many territory could you collect in the CCA? Can we turn on our control now? Next month, May 1 year. Can this territory on control on it? Can the village? Can do Mona on control on it? Even if Funkoro Nane Gente. Confusion, and then all the deputies. You know, our Kenga, no, our 2,000, no, all those commanders. I don't think you have to give us all the detail, because. Okay, so and the food that
If step out of bounds, I never informed you to talk to me. You have access to me to ask me questions. If you tell information, you can talk to me. I respond to you that way before, you know. Because we don't want any detail of anything. This meeting is just for product on the protocol of the government. Oh, yes, I got the details already. Of the government and what was posted on social media. That's what we want to really address. Okay. Whatever status on your it doesn't really matter to exactly. The government. So anyway, I mean, we didn't sideline Igwe Butuzo. He's the one that sidelined himself. Or when also, and I'm telling you now that what you said, that we must answer to him or to anybody not on the ground, is not done. It's wrong. Oh. Because I just want to leave you that point. That's what I want to say. Yeah, please, thank you so much. We can just keep it to 2 minutes or 1 and then take decision because we have so many things to do. We have so many meetings lined up. Hold on. Please, hold on. Go ahead, Honorable Henry. Don't talk. Nkwacha ekwucha n'okwu m nwa jụọ sị enwekwara m ike ikwu okwu na okwucha asị m dat na m na-ekwu ọkwụnụ ka ekwuru m nwa agbakwa nkịtị still after ka okwucha ka m kwuo okwu Ngozi Olabaeze ji na ma ya ekwu okwu for another person so nọrọ na-anụrụ na-ege ntị mba chere ka saa ife okwulu achọ m No, I say hold on. No, you cannot. Okay. Hold on. Okay. nna okay unu kwuchazi unu asa unu No, it's not another time. I don't know how to see what even you want to need a police to waste away. Henry, Honorable Henry, go ahead. We need order in this meeting. You see, I'm controlling this meeting. Oh, Choro can reply out of Kono Kucha. How can I take a messy? Equus only Kuchoku. Joe Majiju. Oh, no, what if you could have that and even a senior bow and car data. And Uncle Taylor. I just keep quiet. Negente. Kono for the injustice and the envy and the jealous. I'm a threat to these people. Ukwacha mkunu ogo sono datina. Nda e presenting for danger. And the reason nji we presenting goes all about the danger on ogu ya to homo. Ogu ngozi ato ha Adandimbu na ndiegede. Oma ya o me nka understand. Kedu ibe mere ogu eji to nwanyị a? You watch ya na na-ege ntị. Let us just please respect each other and make sure this meeting goes through the normal protocol of civility, respecting one another and following due order. There is an order. Anybody cannot be talking when they want at their own pace. That's why we have leadership. Yeah, I want this meeting because when the committee now go. Honorable Henry, go ahead. Yeah, I'm sorry, go. Media, I come to the cabinet, and they want. So, here, Basara, here, defense. Okay, so, and we're going to hear media. English. Okay, yeah, okay. So, yeah, what I'm saying, so if we have any, like the media, if you get anything, you hear anything, so it's normal, you can talk with the defense, the secretary, and then among yourselves, because it's always good you know this is the stand. Don't say something that will create confusion. So, because what was said here, a lot of the video from Adandimbu. So it got into a lot of areas that should not be talked about. It's not your own area. And now the defense secretary, they have we talk of something they say the cheese has to be moved. So they have a new way of doing things. So we don't need to be falling back to
and Biafra is not an individual thing. So it's not an individual thing. So now this is the template they have. And then we allow them, if there is anything, it is also the defense they have to come up with. This is a new way. If there is anything, maybe based on information, to say, this is what we are going to do based on new information we've got. But let us be open to change. Once change happens, yeah, people will be, there are those who will be opposed to it, but still, change leads to something good. So the defense team, we support them, we don't castigate them. We support them and we don't give impression that they're doing nothing because it demoralizes our people. All right, thank you so much. I you can go ahead and talk. Please make it brief. 2 minutes. There are a lot of hands up. Yes. If I only tell you reply, well, mas 2 minutes so. But I'm when those on the corner in that time. Mwa de ngeli time limit. Na de gente. nkwacha ka nchọrọ reply n'ife okwu. Ana m eji ogu n'ọfọ n'ife ọbụla m ana na-eme. Sure. Eji m ogu jide ọfọ. Mwa ya abịa ebe abịa kọwa ka esi ime ka esi ime. I won't say anything here. Onwe mechicha nkwu okwu mana the only thing na-ekwu that na-eji m ogu n'ọfọ n'ihe ọ na mme. N'ihe ọ na na-eme. Ana m eji ogu jide ọfọ. And it's also if I nwere ike ịgwadere gị na-ekuzere ọ that na-ege. Thank you. All right. And why meji were kwu when a match on ime ngozi ala bugolo fulani na cabinet na nkwocha ya criminal nkwocha ya expose. Achọrọ m ịpụta na cabinet kọrọ afa na marafa na-ekwu na phone na nna akpọ nkwocha na phone na nna akpọ ngozi na phone for that respect because na mgbe anyị na-ekwu ihe ndị a niile anyị na-ekwu anyị anaghị ekwe na anyị na-ese okwu no akpọrọ ha m na program mme. And the hammer the reason in make program because of the conversation mona hana abomele n'abalị the thing ekwe mu ndite were bi those no to say kan gwakwa Biafrans ka I may understand because I go tired now all you can do is na ma chọrọ ikwu ebe ebe akọwa nke ame nke ọzọ na emele understand what you need just na na-ege ntị. All right, sister, go ahead, please. There were DPM and there were honorable cabinet members. And they were idea is thank you. Ka Ugochi, sister Ugochi, and I'm mabuzi or tweet. Yes, is to get me secret at Twitter. And I'm a photographer fundraising my casual message. Oh, so other came off for it. The web a black walk or so go be a pana, gave them Majande Majala. Mana na Twitter na mabuzigi ne tweet people even criminal vote ono na to scam vote ono na to it tweet here ama kwa ye ne I don't care I this continue to tweet na na egent genent Ugochi na ekwukwa na ege gonti. Okay, You went out of line as a cabinet member. I know you are in the media, but as a cabinet member, your first priority is to the cabinet. If there's anything you don't understand, if there's anything you're not happy with, the first place you come is to the cabinet, or you call the DPM privately, which is what I do sometimes. Sometimes I call her privately. Even when I've discussed with her privately, I still come to the cabinet and throw the same question in. You can't just go to the media and just talk about the government and insecurity. You can't do that. We have cabinet meeting every Friday. You've got the platform to talk in the cabinet meeting, whatever is your grievance or whatever you're worried with. This is defense we're talking about. You can't just take your microphone and talk to Biafrans. You can't do that. That's not your area. If you come to the cabinet and complain about it and nobody listens to you and you come again to the cabinet and complain about it,
nobody listens to you, then you make it formal. You take it to the next step. That's not ngozi alabeze gwa ya okwu ha bịa na cabinet talk ya ọ na be game abịakwukwa na cabinet again nke na na-ege ntị ndị wayo. Not publicly talking about our defense on your platform, and you haven't got all the intelligence to do that. I'm not talking about intelligence as in education or that. No, I'm not talking about that. I'm not in the defense. Like in our prayer group, sometimes people ask me about defense. Say, can you Nigeria I don't even go there. And for you to use a whole platform to talk about defense is completely out of order. I love you so much. But what you do is completely out of order. It's not your department. You're not the one in charge. And we can't say, used to do it this way. Now, things are done according to the time we are in. Obatobe is not here now. So we have to do it according to the time. And for you to go on air and do that, that's completely out of order. You shouldn't have done that. Cabinet, you can't just run to the media. This is a government. Thank you. BPM, we're over 1 hour. Thank you, Honorable Benjamin. Thank you so much, my DPM. Thank you, the honorable members of the cabinet. What we just had, to me, is a bombshell. See, there are certain things that we, like everyone had spoken. Adandimbu said that was citing America as an example. I have lived in this country for at least over 25 years. I have never seen where a commander general is dictating to the president what he has to do. You see, I have never seen where the president had to bow to commander general. So I don't know where she got her information. Do you see how stupid these people are? How criminal this deceivers are? Ona tunyere number one, auri ife mwa kwuru. Na asị na ọ na nchọpụta na anaghị enyefe ego. Because ọ na gọọmenti enyeghị military. Ọ na ndị America enyeghị military for ego. Enye FIFA yeji protect the land. Ha ya complain. And ebe ha ya complain kwe ọkwa media o. Ha ya abịa na media. Kpọọ ndị media complain o. Or complain na onye isi ndị iwe a. Iwulite da ya eme ka obodo mara kwasị in case ọwụ that na anaghị onwekwa ibe merenu na ba ejekwa defend obodo ha n'aka na without ihe ọzọ without aka nkịtị na sis kịta ka ha na-request ka enyefe ife a na onwekwa ife enyere ha n'ọkwa ka obodo malụ ọwụlọ secret mara ndị a na-azụzi abịa akpa kedu ibe ị na-azụ kedu ibe your plan what is that na njọsụ kwuo program eme 1 minute elu 1 minute na ọ na nchọpụta ọgwụsịa na nchọpụta ọgwụsịa akpọrọ cabinet meeting ibe achọba ka ba mee intimidate onye akwụcha onye ekwo onye akwụcha onye ekwo ana m anụrụ gwadezi anya ife this man ji because agwangara ndị a niile ụzọ mbi nwụrụ nke nwere uche. Look at the man bi na America na asị na ya afụbe o ji ngozi ọlabeze wee na compare n'aka o ji USB recharge card wee na compare a whole nation, a whole complete nation. Na na-ege ntị. When she was citing America as an example. Yeah, he said that each state has their general, and there is also general over all the generals. Because America did not centralize the military. Oh, Nagubi in America, Mr. Man.
And this man nobody know this. Only one of the cabinet before. Only one young cousin from one nowhere. What maybe for this guy. This man in the now. But I said the cabinet will say all. You see, Nane Gente. If this man na-ekwu o may not understand even that you want to call oyibo ha saa m isi ndị gụrụ akwụkwọ ka o were oyibo mee m intimidate ka hapụzi ịgba ihe na-akọ ka m believe ze n'ime m ekwuru because of na ọsụ go okpokpo oyibo na na-ege ntị ọ na wee eziokwu ọwa asị Okay, please, no interruption. We just want onye ọhụrụ na nweta time to go. Ajọ sị m jụọ ajụjụ ma adị m agba mma. This woman, Madu Nangozo, la bezo, they said no tea, and quality, and bed. Now, Madame, Adandimbu, the carrier chigi. You can't intimidate me. And don't you know if you want to you can't, my dear Ramondala Hena war. On that key and generating Punisiva. All this is zombie cabinet, Megasare. A more of bread. On the innate Punisiva. I can never allow you to intimidate me. And don't know what we feel like you None again. No, ask him. All vote to take any decision on it. I mean, The only reason why I am even saying what I'm saying is because Adandimbu always make us believe that the problem she is having is because of education. And if that is the problem you are having, then why can't you listen to people and hear their opinion? Because this man is a master. Well, not America many years. Where team no I can't see on my mazawa. Most of the law you ask, which I said, you may understand. All you feel cool. Now, every bottle. No, they claim about it. Now, whatever intimidate. Now they get it, don't you? Oh, would the border, I'm come with Banana, yeah, okay, church. If it is not education problem, then it means you have been fooling us with that. You always say you are intimidating us with that statement. Why this statement? So I want us to know that there is nothing like general over general or general over all generals coming to dictate to any president anywhere what to say. That is number one. Number two, Obatobiye controlled the Biafran soldiers, not from the beginning. It was, we also had experience where the DOAs were causing problems, bringing Nigerian militaries, killing people, until Obatobiye was able to control them. I want you to also note that what happened at the time of between Nnamdi Kanu and Obatobiye is happening today. You must be aware that we have a group that has just separated from the government and they are working against the government. They are working. You see, now this man were BOS member because this man on a cabinet Obatobiye or no na cabinet your Biafran government in exile cabinet. Or after lecturer for Obatobiye, can consider because if you listen to this Yemukane whereby a man that in this man will many things. No a DOS member, none agent. Working against the actualization of Biafra. You're supposed to know that. And what do you expect them to do if they are killing our boys? See, so we have qualified defense secretaries and the deputy that are handling our military. Please,
What do you want them to do as they are killing our militaries? No, I'm not understand. Opu this man ukuleba, which I'm not the reason ojiwe wokwa until numero. Let's give them time to do their job. And I want you to understand that decentralizing our military is the best thing that we have to have. It is what's supposed to work right now for us. Without that, we can't go anywhere. You see. So please get that right. See, so I want us to just, whatever we are saying, remain just like every other speaker has said, remain please in your office. And if you want to, maybe you have an information, then suggest it to the secretary in charge of that department. Suggest that to the person. We have the DPM, suggest to DPM as well. Then the cabinet can meet and deliberate on it. If it is something that we need to carry, this is a government. This is what we are running. And our DPM cannot come here and take a decision. Confirm. Jessica, who is Jessica? In the meeting, and Faith, Anchor. Jessica, can you introduce yourself? As a Festus and Faith. Please go ahead and introduce yourself. It's me, Patricia, because I'm using my phone. After this one, I met here. This program, it take 1 hour something, and I went where you need to so unless now organize kosi echi I continue kwa kai 30 minutes I met you. Okay, great. Faith, please introduce yourself. Faith from North Carolina. Faith is North Carolina admin. You know, I texted the DPM if the admins, state admins are supposed to be here, but I don't think. Yeah, because their own meeting. We have meeting with the state admins, but it's okay. As a Festus, introduce yourself. We have the whole cabinet meeting for Thursday, but we just want to make sure we know who is as a Festus when it comes to voting. Honorable. I'm the African rep. Okay, Africa. All right, thank you so much. So let's go ahead. We know this. Because I want to eventually please hold on. Please hold on. Honorable Benny, go ahead, please. Thank you, honorable members, honorable Deputy Prime Minister. I greet everyone. So I don't really want to belabor this issue because everybody has hammered on it, and it is good that we are united in our opinion, in our speeches, in our utterances outside. Because as it was when PM was there, or even as it was about 2 weeks before the declaration, it's not the way it is now. And they made it open to us, some of those who were able to know what they're planning, that they'll start scattering what we have done from the 2nd of December. And that is exactly when it happened. So we cannot go out there and say things that will jeopardize or that will ridicule us before these people or before the world. Drama queen. What I will say here is that there's division of labor. You know, just like everybody they say in Igbo is, how did they say that again? You know, thank you, my Reverend Father. You cannot do the work of the defense minister, just as the defense minister cannot do the work of the, let's say, the oil and gas secretary. So I would say, Adandimbu, you have you have a bird's eye view, that is, you see everything that is going on,
to have information from the homeland, just like what people have said. If you get such information, inform the particular secretary that is in charge of that particular issue. In fact, I see you're very, in fact, I love your program. Like I said, I like listening to you. And I know that you've been defending our cause, you know, and I also know that you are in very good relationship. You maintain a very good relationship with our DPM. I saw what happened in Lati. You and Sister Ugochi, you were just side by side with her. So, but I don't see the reason why you will not, why you will be hesitating to bring issues that you have heard or your suggestions or opinion to her. So that is all I have to say. Please, I don't want to belabor it. The points have been made. Thank you very much. Yeah, thank you so much. And please, when anybody is talking, let us focus on the objective of the official job each and every one of us is doing for the government. I think if we focus that, it will help all of us. Let's leave anything personal aside. Let us just focus on what happened, the official stay of the government, please. Dr. Cornelius, go ahead, please. Thank you. Good evening, everybody. Good evening, our Deputy Prime Minister. Yeah, I've heard all that has been said. Everybody's opinion towards what happened is in line with what the government, the policy of the government. Okay. Ada Biko Iwe Wenagi. I know a lot of us have gone through and still going through a lot. Okay, when some information not gonna be take you like this, or you see, you go but you have to be strong to coordinate yourself first before coming to the public. Okay, like today, just this evening, a lot of our people have been asking me what is the reason why is the Ebony Nejuwe, where I was important the Biafra reparation and all that. So I don't want to come and go and be saying what I don't know. I called the defense minister. Now where I look at what is going on. And he was able to tell me one or two that I needed to know. And I know how I'm going to address the people that I'm leading. So someone in charge of the people here. Okay? Because I don't want to pass any information. Or pass, yeah. Somebody has seen yes. So I ain't on email government. Any information you can hold it until the cabinet meeting, you can air your opinion. Okay, but going out there, I get move in 1 week. Your statement drags the journey that's supposed to be 1 week in 1 month, because we have to be trying to convince because our people can say they perceive something. Once I notice that now, from your angle now, all the car I shift to the ground, you will see that all these guys that have left us, they feel sabotage. They will be celebrating in their camp, thinking that they are winning. But the opposite is the case. So because I gotta be careful, especially in the media. I know sometimes I feel the urge to come to some program and say things, but those are not my area. Actually, tomorrow that you cannot retrieve it. Something that is in the social media has already gone out. So you have to be very careful when you are saying some kind of things. Because I know a very critical moment this time. Okay? Because continue, but anyway, certain things break over. Thank you very much. That's my advice. Yeah, please let's keep our to just 2 minutes. Fandi, go ahead, please. Thank you for giving me this opportunity to talk. I know that much has been said, and everybody is talking on the same line. All matter now, why can you
we all have our philosophical, we all have our philosophies and the things in it one. But then, young may not be in a do okay, came up and a do worry. I am writing with different chi. So we should not let our opinions to override or overtake what we do in this government. There's quite some few things that you said that that shouldn't be so, because that's not the way it's supposed to be. But a general or a major general having overall to say, above a government or the head, it never happens. It has never happened anyway. Even in any government, there are certain things you might think that you know, but yet you may not know all. Please, Adadimbu, so much mistakes were made by this thing that you did. It's in your hatchery. Our job here is to make sure that the welfare of our soldiers and all their needs are taken care of. My father, also na isi dingaye etere is like aqua, but we came back, all of us experienced the same thing, and then since then we've been trying to make sure that things go right. But other things surrounding it, and then the people involved. Adadimbu, I believe you have a very, very good communication with the COS or the defense or even me. When you are in doubt or when you do not know, please seek clarification. Let people not take your opinion as if it's the fact. You don't know who is giving you all this information that has made your opinion exactly what it is that you're saying. They're not right. There is no way you can be right and get wrong, and you cannot be wrong and get right either. The way that you perceive this thing and then the way you went out there, like this is a defense thing, you could have really, tried to reach the COS, DPM, and then other people that are really involved. I wouldn't like this to happen again. And also, we have this little thing that we're talking about here, it has just blown in the air and everywhere. I do not know how we're going to control it, but please, let this be the first and last. And I'm talking to you as Onyem. Too. Thank you very much. Thank you so much. Honorable, go ahead, please. Onye akwụla okwu akịta pharmacy Diana. And the pharmacy Diana are incapable to tell them that I'm done 1 hour something because of this issue before in jail life with it. Pharmacy Diana, even this criminal, I don't capable to tell them that pharmacy Diana will join communication over 1 hour. I just keep it for them. Blanket kamwana for ye John offer. Will you go na if I na-ekwu na ma agwa afa before we make program. Na mo na fa palia and na mo nwa gwara fa na ifa gwala mo. No afa nwa provoke that life no. Mgbakwa ma nkịtị. Ana m ajụ wele iri na na-ege ntị. Okay. Greetings, my DPM and all the cabinet members. I greet you all. Is it Joma? So, no watch ya. Ihe niile na-ekwu ebe a nwekwa nke nna asa. Because onwere ife nwa mma agbafa. Onwere editunu kedu ife egiri ka ya asafa. Onye ụra na na-ekwu opinion ya ma nke fama amaro anaba ekwu. I just keep quiet. Because ọnwụ na mmepe ọnụ eme mistake. Kwuo ife m ekwesịghị ikwu mgbe m achọbeghị ikwu okwu na na-ege ntị. Nwe ike sị ka m control myself. Ka nne ga asọnsọ ntị na na-ege ntị. Please, Adadimbu, I have always loved your videos. I think you have done some wonderful jobs with most of your videos, especially since we came back from a convention. But do you know who is Igwe Butozo? Na na-anya ji question o. Imonya bi Igwe Butozo. In our communicate with Igwe Butozo. Because actually me more rocks.
Again, on at Twitter, then you have Igwe Butus. Or you have Igwe Butus in our effect. Secondly, everybody have touched down on a, you know, you're not supposed to go offline. You're in media. You have no rights at all to speak on defense. If anybody asks you any question, or you get any information that is confusing to you or concerning to you, you need to reach out to either our DPM, who is leading the government, or to the defense secretaries, you know, to help you with the questions and get it resolved. Yeah, so that question injury, become big respond to me. Actually, I'm be able to and then I communicate with him. And also, like I said, you have always done a wonderful job with your postings on media. And there are not just this one. There's another video you did before where you were crying and saying that things you don't know what is going on in the government. The government should let you know what is going on. That you cannot in Iman on you have him that day also you were referring to our DPM. She needs to say all the truth she knows. That day you were I think it was about our PM situation. So now just see, but I did around man on a cabinet. You know, some other people, most of the people in cabinet, because you were even in the old cabinet, you were there, and here you are here. So what do you hear naming at this cabinet that you're not aware of? That think I put on a public, because I think when you are in media, you should be mindful of anything you post in the media, because you have so many followers who, under a second you post it will spread everywhere in public. And so you're sure you're not doing more damage to the government, which you are a part of, you know, than helping them. Because most, when just like this one, and controlling it, you know, will be hard, and which you also will probably be a part of the people who will try to control it. So, like I said, we should be mindful of the things we post to public. Because remember, we should not do, as a member of the government, we should not be doing more damage to the government than, you know, helping the government be a part of. Thank you. Thank you so much, Honorable. Honorable Harry, I'm going to lower your hand. You already talked, unless you want to say something again. I saw your hand up. Unmute yourself. I know you already talked. I'm going to lower. Oh, what we need that? What we joke? I said, "Nada, what even you put on?" No, what even you no. If you chọrọ just support Fakafakuwe and the one for 10 chapter again so the best thing for this criminal so silent. And did you know my joy? All these people are like 75% of them are not with this woman. Lower your hand. Dr. Balewa wants to talk. This is Dr. Ngozi. Can you hear her? Yeah. Can you hear my voice? Yeah, we can hear her. Go ahead. Okay, now, this nonsense, this government, our stupid government. Okua, ekubeyi in a way, stop here. Because I'm telling you, they quote oku, only be okwifi be eku, only be okwifu, eku no kwa. In a way, ekwesịrị ebe ịkwụsị, mana ife a chọrọ kafa provoke ụmụ ka iwe wee m kafa jide something n'aka. Ọkwụghọtago ife a chọrọ ụlọ ihe emegide ekwugide pam iwe wee m ewe nkwụzie eleka ọdụ anya iwepụta afịa mgbe nchọpụta game fa chọrọ ịzụ wee na ma ya enyefa that opportunity. I will never give it to them. Taka ya ama ọpọ na akwụkwọ anyị nebe agụrụ mụnwa agụ ha akwụkwọ ndị oyibo ka uche were nwe na na-ege ntị. I just want to concur to all that they have said. And I want to beg Adandimbu, please, even when we finish this thing, if it's possible to delete this program, because it does not show that we are together. Let's respect each other's own place. Then ask questions. That will help us to move as a government. Thank you. Okay, thank you. Thank you so much, Education Secretary. Okay, so I don't know if anybody have any other thing to say. We are to an end in this meeting. But I know there are people that doesn't have voting power in this meeting, so that's fine. One thing I
I don't know, if you want to say anything before. Yes, actually, me go Onya Nebu. Onya Nebu. But I want Onya Cadilene. Oh, yeah, second. You will talk, and then Patricia, go ahead, please. Yeah, thank you very much. Everybody have said something, and it just a little thing to contribute to what we have just said here. Because sometimes we make mistakes, we don't know when we are making mistakes. And under the Orama, there's nothing like general or something like that. Defense secretary is defense secretary. I live here. If something is happening in London, there's somebody who will come out for that. If it's happening in Manchester, there's officer that will take control on that one. I know you did not know about this thing, so we are not blaming you on it. So, but if I were you, committee call you, or your manager call you into office, say there's something, calm down, listen to them, whatever they have said, because we're in cabinet. There are certain things, for example, maybe you feel that you have not done something wrong, but just to make peace. I'm sorry. Because while you are doing it, you don't know that it's an offense. You didn't take it as anything. Just calm down and listen to what they are saying. Then your humility, the way you humble yourself, that's what matters. And that's all I have to say here. Please, we love you. Everybody loves you. Even I know you. It's just the way you are. But there are certain things. It's just like committee, cabinet. They are just telling you that this is wrong. In terms of next time, you want to do something, you will be cautious of yourself. It's not like they are going to take care to cane you. You are not a baby. You are an adult. So, thank you very much. Thank you so much. Very good. And then, Honorable Dad, go ahead, please. Yeah. Good afternoon from here, all the honorables in the house. Good afternoon, my CBS Dr. And DPM, Dr. Ngozi. I just wanted to, this thing baffles me, that a lot of people are in this cabinet, and it's like we are not even aware of what is happening. Is there any way maybe people are going to be educated on what is happening? Because I actually had experience, was it yesterday or the day before, when somebody that is supposed to be a part of this team was challenging me that he was the one handling my department, blah, 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 blah. So anyway, so if we know what is on ground, that there's a faction that is fighting this cabinet, and this our DPM, we have been selected to work with her. The word says that a house divided cannot stand, and also said if two can two work together unless they agree. So we have to make up our minds. Are we going to work with this woman of God that was brought in to lead us or not? Because there are some people that are standing one leg with the other team, and they are one leg here. And that's not helping matters. I've experienced that. We need to decide what we need to do. If we are working with our DPM, we need to support her, not to go out there and expose the nakedness or anything that we need to cover each other and work as a team. I don't want to talk too much, but this is not the first time. It should not be happening. We need to decide where we stand. Thank you. Thank you so much. Again, Shine baby, I don't know if you go ahead. Just 2 minutes, please. Then I'll get your Okay, good evening, everyone. I didn't comment because I'm just coming back from work, but we people have said what you people said. It's okay, we are all the same. But there is the last person that talked now, I don't even know that person. She said that somebody called her yesterday. You know that we are talking about something here.
and you bring another one here. So I will not like to say anything, but it is good to you to say the truth. When, if you want, because we are in cabinet and we are one, we don't say lie here. We don't talk lie here against each other. Understand? So I don't like somebody that lies. You are a matured woman. You know what you did yesterday. Sister Dorothy is my witness. So you don't know me. I believe you this know is Dorothy Apple now. You're not supposed to tell me that the department that I work before you came in, that you don't want to work with me. You want to work with somebody that you please, can we focus on what we were here to do? And how did you bring it here? You're not supposed to bring it here. Excuse me, Carolina, we have a secretary for community department. I think she has the overall ruling on anything that pertains to that department, and that's not what we are talking about here. She has the overall power in that department. Please, let us leave it at that. This meeting is not for that. Please. I don't want us to be. She's not supposed to bring it here. Okay, but again, she is the secretary. If there's something that is of concern to her, she has the right to bring it. Please, let's leave it at that. Excuse me, DPM, I just want to give you this respect. I don't want to talk about this thing because I told the right thing, everything. I will not say anything until DM comes. If not that she bring it here. I don't want to talk about it because I'm the one that called her yesterday and she did not mention any name. I never mentioned names. I'm saying people are confused. The matter here and I'm here. People are confused about their role, is what I said. Okay. I'm gonna mute you. I'm gonna mute you. This is not a place for that, please. Now, I don't want to. This criminal has stopped one you with the local. Or say ya because no even I na-ebe eme ka e focus on a issue I did know or banket nwaanyị mekuchazi emechi ọnụ ka Carolina that in consign on gbara ọnụ onwe Carolina wụrụ victim now no nwaanyị a ya ekwu ya owe anọziwo autocracy enyezi ego ọkwa gbuo everybody nobody will talk onye kwụrụ ọtọ ebutu sọsọ m nwa wee eze ya kwụ ọtọ Guy Galen no for 2 minutes. I akwụsị just ka akwụsị na Guinea. Thank you so much. That's a for 7 minutes. Ka akwụsị na 30. All right. Thank you so much, everyone, for coming and thank you for expressing your opinion on this issue. Another Rama, go ahead, please, before I talk. Wow. Anụchana m ihe onye ọ na-akwụ mana dị onye tene na-agwa unu niile kwuru okwu unu niile na-ada enu mmiri because family anything agwa m na m anyị ekwu anything here and achọrọ m ikwu anything ma ndị na-asị kpọọ na phone ma ndị na-asị ime nka ma ndị na-asị ime nke ọzọ unu niile na-ada enu mmiri okwu. And the Kango knows. Just say we are on my. Don't generalize anything here. Just say your own. Okay, don't generate. You generate to everybody, man. All blanket fanchani ne kuchoku. Ngozo la beze ekwelo kansa one after the other. Now even gozo la beze kuru oku ni nenda ni ne kuru kambeza haya one after the other. Mbe generate makandu kuru oku rinne. Ana ma reply ndi ni ne kuru oku. Kunu wala for the injustice. And on the injustice kanchoro kunu follow through the end. Because why you were telling this all the very, very important. Unu waima what happened. Or na true na say if any name from the beginning or the each and if no here. Na nege kwentio. Na-ekwu ememe interrupt ọnwụ na-achọ no mụnwa na-agwa ndị kwuru okwu asị m ndị kwuru okwu ọnwụ na-echọrọ ka m kwuo okwu ya hapụ m ihe decide ife ị chọrọ decide onye ọra na-ekwu okwu ebe eke ikwuru quiet na-ege ife onye ọra na-ekwu onwe onye mere interrupt ọnwụ na ịchọrọ ka m kwuo okwu you go ahead and take your decision. You are not my God. That's all. No, please.
onye nwe ụmụaka hie onye ọbụla n'ebe a nne nna onye ọbụla nwere respect biko Yeah, but this is an organization. Just say your own opinion. ya ka nna agwa gị sị gị na mgbe onye ọbụla na-ekwu okwu eme m onye ọbụla interrupt and onwere onye gwa ka o ya esikwu okwu ya onye osi sọ m ka m na-esikwu nke m esi na m akparịghị mmadụ biko akpọrọ m emergency because of na mere program Ada, is it possible to speak English? I am asụ oyibo adị m sorry ka mmụọ nọ na ya na-abụ ọnụ gbara m aka ebe otu a ka ọ dị akpọrọ m emere m program akpọrọ m emergency mana onye na-ewere meeting emere ebe a wepụ outside akpọrọ onye ahụ emergency ọ makakwa nsogbu adịrọ ka m pụọ that side emere m program mme ajụjụ ka njụ ife mwe journalist unu mee ka anyị mata that ihe nọ na gọọmenti and now journalist government journalist don't hide anything journalist na-ajụ ajụjụ na ọrụ iji ịjụ ajụjụ and unu na-asa abịa na meeting ịbịagodi na meeting ịjụ ọdịse na ajụjụ anaghị esikwasa gị ya eju gị afọ ịkpọ na fonu jụọ ajụjụ etu ya esiza gị ya agaghị eju gị afọ na ya aza gị otu o si wee sọ na mind onye si wee onye o si dị gị n'obi we are in the meeting now onye ọbụla kwesịrị ikwu eziokwu ma gwụrụ ka o si wee dịrị m bifo na na-eteke any decision ọsọrọ unu teke gbasa m mana mụ nwa na onwe ya agwụ na eziokwu call a spade nwere onye nwe ụmụazị ajụjụ na meeting ya asa gị otu eje esiju gị afọ ifi na ichetakwa ịjụ ajụjụ because of ote ya esiju eza gị ajụ ahụ ihe ya ekwu okwu ino ibe ị chọrọ ịjụ ịkpọ na fon akpọ dị sentin mụ nwa sị na m achọkwa ikwu okwu a sị na m achọrọ ikwu okwu hie ọkpụma ọnụ kpọrọ m ebe a dọkwa surprise o ama na oyi eme ka o ji iwe m iwe ama na oyi eme na ọmụ ka eji wee keep put example yes even na ọrụ na-alụ since a na-eyi ụzọ Adandimbu were put example mana ife nnachi ịgwụrụ mmadụ chi onye uchi onye ọ gwụsịa and m nwa chọzi ikwu anything here again emere m program maka our men on ground anọkịta mbinye eme ya program nwanne m nwaanyị na-asị na m na bute ụzọ ahịa ọ na-ekwu mụ na bute ụzọ na ihe abụ ajụjụ a na-ajụ ụmụaka akaligo mgo nwe iji m ụdị ajụjụ a ada ajụjụkwara m ụdị ajụ again please awa m ụmụazị round up because we have to end this meeting. We have another minute to jump into, please. I'll go up. All right, thank you so much. So again, I thank everyone that has been in this meeting. We are running a government. We are not running individual programs or individual media. That is why. Please. Yeah, no 1 second, please. Sorry, whoever is talking, can you mute yourself? Please, we're hearing background noise. No. The essence of the government is to help us. Only if I get on you, what else will be cooked up with only 1 second. Yeah, my department, you're 1 second, not even to do. Go ahead. Ada? Okay, Ada, this is my question to you. Your voice is very faint. I cannot hear you. That's why I didn't hear when you okay, can you hear me now? Ada, my question now is this. I've heard what everybody said. Can you, even know maybe my mistake? In my reflection, I'm using reflection. If you need to know the same way. Okay? If you know maybe my mistake. My sister, Ajụjụ Maka and the Masagia. Okwu ahụ kwuru ihe niile ahụ mme program a mmele enwere ebe m mere mistake na ya ma ọrụ otu ebe agụ ụmụ nwaanyị mgbe m mere ihe ndewo now ka izuru na touch for 2 minutes. And sorry, can I say something? Yeah. And sorry, thank you everybody for coming in and all protocol observed. So, my dear Adandimbu, I didn't want to say anything here because everybody has spoken well.
And I'm basing my talk right now on what Dr. Agi has just asked you. She said, did you see any mistake in what you have done? And you say no. Why, please, I humbly ask you, why do you feel you have not seen any mistake in what you have done? Okay, Nem, thank you for this question. Why made you for any mistake in one Mel? Or that Agwamono na actually equal, and don't know force me equal. And the moment I don't want to talk. You know, our defense minister could say, I didn't even mean because I don't want to say anything here. And the one that isn't choose for anything here. When I do not meet now, even when you pull ever and up outside. Ya better go to class and pull because okay, thank you. Thank you, because I was thinking there is no that now oh no cello. Now this program man now may change any mind. On a man have to go this government. Even if you don't sanction. Ever come man defend this government, I can see defend here before. It can never change my stand. Please, thank you again. We've heard from everybody. Now, I was in a 30. Biko de Tony. I don't know if you have any other thing to say because I am in 30 minutes. So we connect to that one here. I am a go. I've got 30 minutes here. I don't think we are just here to educate anybody on what you. I am in 30 minutes. Echini ne ka even a part 2. Kono nuze ugeli mo. The line is open. Omunem. Omonya we at on kono joma jujo. Because I will tell them one case na court. Hello. Okay, I will not hello for you. Oh God. Ada, it must say one reason each way. Puputa, ahu nampa, jana ora yeba. Mba, off for record. Off for record. Adandimbu ndiegede. Adandimbu ndiegede. Ada. So which record? Kichwe buputa meeting umudene. Ndocho. Webi ane west na thank God na njechara no hini ne demo mpa we zuzuru bata we bia dono. Nya thank God abia late o mana nke nnu petatoro. Nya no gidemo Africa mo chidana na. Msi so adanne na bo na ketota no osikọpa ụmụ ajani nya ka ọkpakụrụ anyị. Maka gwa ha mu aya mo horizon iji bupute fan because the truth of the matter bụ n'ifu ni ha bụ gang up meeting. Na ha gang the chago up ihe ha ye kwozie urgent meeting. Ha we no n'ebe anụ ifute Chineke ifute ebe a na-ekpe mmadụ ikpe. Ekwe ọkụ onye ahụ kwuo kwuo ntiri ndị polisi niile ọkpọrọ. Ya jọji gị tụọ gị mkpọrọ. Ekwuchasịsịa ka ehu ka ya ọkpọpụtara ka atụbago okwute St. Stephen. Adabịara ma Stephen si tụbụ ya okwute. Onye ya anya pụta ọtọ mana ofu ajụjụ ka m chọrọ ịjụ Adanne. Uwi, Bomo Biafra, ekene mun. Ndenje jemba. Abume, obiezena. Prima ni kotenye. Di kwindri, bebekum. Una abu bekwe ketro biati okwu agwu bekwe maka ihe elu na vote. Opa ajụjụ kwa ka mma jikịta agbanye mfori je gbara na Nigeria ahụrụ adaka jọọ ụmụ Biafra obi eze na queen dịrị queen agụmọkeke jụọ na dadara ma ndị niile atụrụ ya okwute ebe ka ha nọ
Una bebe ebu go too fast ebu kulo. I can't just go video siafu. Unu ye geba die. Okwaru mbele na cabinet. Alwa mbele na cabinet eji je sanction eji besina basi ebele chie na aka fe spell. Unu ya no chichichicha ya gba kebe. My question bu the police in Nigerian police are for other dorama. Sabia, take crucify that can naju. But no ngozi ka why on the phone me and that rado. Agi were Ben Johnson. Carolina were Ben Johnson. Do you see anything wrong in what you do? Agi, Okanda Foggy indication. Na Agnes, at least I can get matter because I can put on internet. Agnes, I am in a quiet beg. I can't wait Barosona cabinet in those. We have their government. We have a government. We have a government. And that was him. So they can go to Agnes. Shameless Agnes. Ugly in the country. Shameless Agnes in our grada. One you hear the Kugomeja Wanko. One you John Mume. One you not phrase your Kukudayuna and you no quasi. One you hate Simon Epa. A criminal Agnes. I'm asking you, where are you? Here bronkegi. Shame on you. Here you make you room where be a people. Na okute ahiturada na chigarada nisi. Agnes. It's ada. Oh no, for anything wrong now. Program on it. Agnes, what is wrong where you are now? Agnes, one deka, one garage, one my pota. Agnes is so. Anya, Quebec, Ajunge Sigi, Igarija, and don't worry, fool, Nataja. I want to repeat that question. Additional favorite rang. Program. Anna ba try by a biaka. Council, yes, no. Yes, I have a factor. I don't forget him one. When Garaba, when Gabasi, well, the Kanye, Biafra, Dikuya so Agnes, Onya, my Gonya Kuginazu. Here me wogi. Oba na kanku na kango. And the talk actually all of them. I must maybe I know now what that question. It's a shameless woman. Here wogi. I don't also get my head to able to her because they want time for the name use. Thank you. Thank you. Now can go almost to 4 hours and he sanction sanction. I swear. Alright, yeah. No. If I make was in a record. Because I won't have a that sanction. If I manage sanction. Yes, and you don't have what I give believe because you don't believe because I won't ask young. Manokam the buy Malay merenu for everything. And this meeting exposed these criminals more and more. You see, una benketro biati. Chere nunu yela yelu mbatru vote. Akwa mono na vote and I try an email. To try an email weft was outside. Vote mbosikonya on a vuezi ebwe. Cheloge ada yelu that place. Couldn't feel me inside the house. Couldn't feel me inside the house. Before I went as a public. Because what I mean,
Nandia plan to humiliate you at the end, they humiliate you. I'm telling you, at the end, because the end of this version goes in a humiliate you. Yes. Because I want to be made I say this evil woman or a bunketa. That means when you want regard for anybody. And say this woman. Yeni na efule bow. Even ebunu ya no mala who is this woman? But say ya to na ilo na that vote. Ada ni hu chuku ni hu mmadu. Achokwa de me want this woman. Kwefu this woman no furo. Obuna no kata buna so na cabinet. One year. No ya fu or the call about the card. Someone wa na challenge ye na do like ya. Someone wa na si amba. Na nka amba. Ngozi orabeza acho ya acho. So what ji wait for this meeting. Wo ka ha prove. Yeni na na-ekwu okwu a ya meeting emere eme ka ha provoke. Yes. Mgbe m batara afụgo m ebe fa na-eje ife chọrọ wee kpọọ mmụọ m na ya na abụọ isi ya. Bịa. Ike na mwandi fulani. Ochi monke. Diana dika ya wowo. Yacht of one. Diana anja je kwenka. Diana na kwagoro 80 something years. Diana wo ihu onwe hazu. Shame on you, Diana. Diana. Ifere ye megigi abu the last person you na ngozi and ngozi abugo. I'm sorry for this woman called Ngozi because Ngozi chano only obuna ka ogwe ya atu. Obuna nwete this woman na na that cabinet Munya mechife omwana na mbu nwa aja ni Igbo. Na nyewa bo onye Fulani. Easy. Ata biko hapu mu. Kanta zokwo biko. Chimgosegi. Esukwe kwa aye. Unu jegegide. We will even in ano. Unu ye gebado and ana ma pondo to ye needed you na social media. Because one be before. My man record the meeting. Man record one non kitty. He cannot come. Ada konyo zokwo. Thank you. Amos. Unu ye gebado ye, unu ye gay. Enwe be mechicha na half igecha ya wiwe. Ona aso supere ma pozina. Mba. Hello. Anna vai. Pasado go con la vida intorrego de cuente andra de como adedum na ga neko si aga na bili na na mbeka de etu na ekwu ihe no ha gini mana na ekwu ife na-ekwu ihe mo ha si na imere na ekwu na bili na no nwo ni di onu akwu de tem because so when gini ka fa ma fa ya ekwu ọ bụrụ gụ nwa kịta ife amele ebe Garibi mu ihe. Adagado nti ha kwesịrị iji ọnụ ha kwuo ebe ọ na-emela ha. Ha kwesịrị ikwu arụ ahụ ime. Bete nkwu onye kwuhirie iji egusi gị na ndị ahụ bunch of ụmụntere. Negodu ka a na-akpọ agadi nwanyị bee. Kwimo nke agadi nwanyị bee. Agadi nwanyị bee gị si na ahụ ya dị ana. Oge a gbatakwara nwa. Na mamu ndị na-ebeba ya nọ ma ọ bụ amụtagodo amụtaba ọzụla azụ onye baba na-esogharị ndị politikshan na-ekpori ka eji eme rag ejecha abata ehicha aka ụtụ na aka amoosu na arụfa dadị de lụrụ arụ all of them lụrụ arụ ịmara ọnwụ na okwu onye n'ime ndị a kwuru arụ ahụ imere arụ agaghị apụ n'ezinụlọ ya maka na ha agbara na ihe a na-ekwu bụ eziokwu. Dọkịta na ha emechago mitin a n'ime ha emechago enyicha atụ ime wee pụtazie kpọọ ka ha humiliate ego. Ha emechago mitin because ha nọ live program ha gụọ m na phone datara m bata na mitin nkịta ha ncha niile nọ na mitin wee bata so ha emechago ne conclude zie ife ya eji m were mee
we pause him, we cut all my live program, we by just at the meeting. When because I won't watch the meeting see we bido. If ngozi alabeze say okurukulo kuna but say simono will even will ikiku maka program me say am akwa and I don't problem but I want me forward because I want to program nke meleme because gozi na ba kpachagie ha kpachagie before mbata. They want to take you by surprise. Yes. Not knowing that Tina Baragog, Katini had the end of about. I'm surprised you look at because okay, when the bar and I doubt no suspension came from there, go balls from there, from Ngozi group. So it I looked at you now because I have been saying this, but no one needed now communication can Ngozi make this and that. Need the work here. It was more good to decide that we need to this guy or can. Yes. Only program also pụtara n'ije kama ime program short term make sure na finish ya maka aka nwere dat intermos n'ime anyị. Ọkwa ifuru this program o ruru 7 hours nke ahụ part 1 echi niile ya abanye na part 2 anyị na mbịara na part 2 n'ehihie ọ abịa nye wuti n'abalị wee mee program other programs n'ụtụtụ anọ holidays mmefirishie na holidays ma aka hụrụ 1 weekend. One week, because this program ga-akpọrọ maka ndị chọrọ ka ha si na-agbụ mmehie wee pụọ. Papa nwere ndị ọ ga-akpọrọ agbụ maka na ọ bụrụ na onye amaghị ebe mmiri nọ wee mabụ ya abịa na ebe mmiri na-asị. Yes. Ịghọtago na because ụlọ etete maka ma ụdị mmadụ m na ụdị mmadụ asọ obi eze. O nwere sọ ma ọfọ ọfọ achọghị ije because anyị si na azụ akwụkwọ were ama afọ ọkana ọ maka na ndụ maka ụfọdụ ndị be anyị akọta ha ihe kọsị na ịka na-ekwukọta na eruo na saịdị votu ihe mere na-emere votu ebe ahụ ịma na after the vote akpọkwaba m emergency someone kwa na meeting mgbe anyị kụrụ ya bụ nke tọrọ bịati onwebe ihe ụrụnụrụ chere ya mgbozi anyị enyeziri suspension. ihe na-ajụkwa obi niile na ha ejighị ọnụ ha were kwu arụ anụ na gịnị na-atụta iji ọnụ wee ihe now my question now ana biko ka m tọọ ka ndị ụmụnne m ndị ọzọ kwuo okwu biko ndị nna m afọ m na-azụzụ jizi beta ọ na-abịa ọhịa isi ihe ka a na ọ dị na ọsịdịnye ka obere nwa obere mgbe ọ ga-akwụsị nwanne m jisi ike kama ụlọ ya egecha program a unu ji egechichicha ya onwe nke ya ahụ ọnụ ka ụnụ hụ alụ ahụ m mere maka ndị otie dịka Chukwuemeka nọ ebe a na hello so ụmụ ajani unu anụ na ya ahụ part 1 echi niile eda na kemgbe unu laikiri ka ime part 2 ọ n'abalị ka ọ n'ehihie na comment section nyere m aka part 1 ya kemgbe unu chọọ ka ime part 1 ọ n'abalị ka ọ n'ehihie ka unu chọọ ka ime part 1 mma abịa n'oge ọwụ n'abalị mma abịa n'oge n'abalị because ife m emeji bịa n'oge today ọ na nwa nwaanyị nọtara eji njekpata nwa nwaanyị na ịmata ha nọ 1 week holidays so njekpala ya bata aisie nri lie na as a family otego nwa nwaanyị hey dịkọsi akpa na nkata before nsi ka m bịa anyị mere nji bịa late today so echi niile mma abịa n'oge kedu time achọ nke ụnụ gwa na comment section nyenụ m aka ka time ụnụ ji chọọ ka anyị ji mee ya. Hello Adandimbu na ndiegede. Anna be anyị ụtụtụ ọma. Bonsoir. Anyị dị mma nna be anyị dị mma. Okay. Ihe anyị na-agbọ ịma advantage dị na ya progress ị na-akpọ ọ ya atọ ọka enwe ndị atọ na-agbụ because the thing ọ ga-review many things so mma like to continue your time. Yes. Because so enwe ndị niile a
na-ejighị eme program ha ewepụtanụ nke a wee gee now so I believe na ọ ya atọ many people na-agbụ so si continue kpọbe ya until akpọcha ha ncha ka ha wee mara the root of the whole problem. Yes. So all the very, very nice, all the very good. Sikpo ruo n'isi ka ha jizi aka ha Georgia. Ka ha jizi aka ha Georgia, yes. Ha jizi aka maka nke a kịta ọ bụrụ ọgụnwa for the voice ndị a na-ajụ gị ajụjụ. Agba m na-ate ndị mkpu ha na-anụ onu madam ha na-anụ onu ndị ọzọ ọ bụrụ ọgụnwa ahụ. Ya like ụbọchị ụbọchị Nnamdi Kanu tebụl kesi nke ụbọchị agba nke na kọt jọji na onwe nwere ike dịkwa confuse. Jọji na onwe nwere ike dịkwa confuse na-asị ihe mere ọkpọkpọgo witness kpọọ ma nwee ike kpọọ onye nka and Wike kwere na ọ na-enweta akwụkwọ from George na ya eje na asavụ ya akwụkwọ and they are serve ya so etu a ka o esi wee dị kịta ndị a ekere agbụ so it will set the captive free so biko continue ka a jizi aka George wazịa esizia na ụmụazị ihe because believe na this voice bịa before now ọ ka atọ many people na-abụ ịma ana m eme nke m mgbe mmụọ m ji si m mee adam afọ something enwere m ike mkpọ ya mgbe ahụ kịta ma ga-emere ya understand ma ga-aghọta n'ihe mere ya ma mmụọ nwere ka o si eme ihe ọ dị very important. Thank you very much. Ngwa ụnụ anụbedo ha mbụrụ ya n'onu ugo 247 Ada ibu Ada ka adị ịwụkwanụ nnọọ ọkịja n'ọrụ ogwe iwe ọkịja I'm telling you Adi joke gwara ndị echoku na that place no wonder. Yes. Ịmakwa naanị gị wụ one woman sport. Na ndị a niile ka ịwọcha ndị a niile gị na na kabinet ahụ ada IQ ka nke ha unfortunately. Ịkachacha ndị a ịma ihe a na-akpa amamihe IQ. Ịkacha ha niile ụchọtọ ndị a niile na-eso ngozi ọrabesi. Ije dị wee ha si ekwu okwu ha na-ekwu tinyere ha n'ọnụ ka ha kwuo onwe nke ọnụ with that ha bịara in multitude against you gị nọrọ ebe ahụ na ha niile mee ha overpower onye mee mama ha mata m ha na ya ebilie were veto ka o ji kwuchie ghọrọ upon that okwuchipụ ọnụ imepara ndị ahụ I'm telling you in that cabinet because he can die in my hand. Yes. Na kedu ka ihe esi nọrọ na cabinet ihe ekwu okwu nsọnsọ ya nwa na-ebu unu ya afụziri unu ya mgbe elu ole ebe ya atụ vootu onye ndị a niile ewu ndị iberibe na-amaghị ihe ịmakwana enwere nke kwuru okwu ebe ahụ nke ahụ ghọtara gị ọsị na ị na-asị na ị na-azụ oyibo na ị na-aghọrị aghọrị Ada I'm telling you onye ji ọnụ okwu gị ọ bụ na nwoke asụsụ akwụkwọ oyibo ha ị ga-epigita everything asụ ịdị respond ị na-enwe ha na-atụghị anya ya onye mgbe nke ahụ a gị bebe ịjọ ajụjụ ọ sịghị bịa were English kwuo because ọ nwere ị na-anụta ihe niile ịgba ọbịa ka ọ bịa ebe intimidate ndị n'Amerika ka ọ bịa tụọ asị were kwucha ma ndị ka ahụ nsị ha ndị karịrị ha dasụwanye ịmụ ụmụ rọbish were ndị kata Amerịka ndị ahụ na ndị ahụ kwa ụmụ olu ise na-adịghị uru ha bara ndị iberibe ndị nzuzu nlecha ha niile nga ahụ ha niile wachịkọta ekwu ọnụ to be honest
Honey, I'm going man and going to use to pray. Yes. Man, I think I work with me well. Think you walk you walk it. Down on hand to Nanda ama eziokwu niile. Yes. Na ha nọ n'ụlọ. Okay. They don't have any camp. Oh. You can't even for a leader of Rihanna. Then I'll be an Agaga, which is down okay. Okay. No, Papa told you pụta ya rafa ekwuwe. Exactly. Nkwọcha were nọrọ wee sị na system fa ji eme nke fa wụrọ system ọbata obie. Yes, ada ije check ngozi mobile about olu ala dị akwụ okwu mobile iji na iche na siki. Gịbịa whatever with olu ụmụ olu ọ na-abịa weta ahụ na gabịa ka mmadụ ji sibịa weta olu bịa tụọ oyi na iji tupu ị ga-asị ewu ejidego m ojidego ya immediately o wetara ebe akwụcha weta olu akwụcha ya wụ kerekwa eke dawụ mma na-esi criminal onye ahụ wụ criminal mana ka ịhụrụ iche ihe gbasara ije ihe Biafra ebe a ka o eje chicha eji ọfọ ya ụna ọkpịnwe ihe o mere n'ala Igbo a na-egbusite ụmụnne anyị ngozi ọrabeze olesa ọ ga-egwu ala lakpuo n'ime ala ahụ. I'm telling you olesa ọ ga-egwu ala lakpuo ngozi ọrabeze can no go scot-free n'ije ndị a ọ gaghị ala n'efu nwoke datara ala Igbo wee a ga-abịa egwusie ndị mmadụ ala ndị ọgụ ike na-egbu egwu ya ga-ajụ ọkpọnwe ndị na-asị na-azara ya tupu asị nwaanyị ahụ ọ ga-ahụ ihe ọ bụkwadị nke akpọ onwe ya famasi nụkpọrọ iji a nakpụrụkpọrọ ya agị ma nke nụkpọrọ agị ndị a niile ụchadọ ndị ahụ ndị jiri aha onye ọzọ gaa skuul I'm telling you ọwụ ha gụta certificate ha na-eyuzu I'm telling you onweghị ihe na-ada emefu n'ụwa onweghị ihe na-ada emefu ndị a niile Iziana ọ bụrụ ma data Iziana kụrụkpọrọ ya bụ ma gị ndị a niile wucha agadi nwaanyị ndị nwụrụ ndị gbachara ọsị ifela ada ha n'anya ịma ihe afọ ilụlụ ha chibọzi ha goro pọmet na-efe n'iru adịọmitire were aja were pawuda nyewa n'iru nyacha ihu ha dịka ihu ozu edekoretịrị na-ele ha mgbe m tilele ndị mmadụ ndị na-achị ọchịchị ndị a niile ewu uru ha bara ọ dị m ka asị gị na asị na onye dịka ebe ọ bụrụ na uru zuru abụọ ada kabinet asị na wee dịka uru tutu ada ndị a gara ahụ ihe unu gara emekpọ ha emekpọ kabinet ahụ gara alasị up to 1 month I'm telling you ọ bikọta ọ na-anị gị ndị niile nọ nga ahụ ka mumu amahụ mana nke Chineke megidere amala okopie na-arụ ọkụja nwee ike wee mara ebe ọ nọ ọ bụrụkwa ma yes mana that bondage ha ya akwụlịla ụgwọ ndị a ya akwefuru ole esizikwe ọkwa ịghọtago na ha ji eje ihe mgbaghara ndị a mere mpụ mgbe ahụ m jide ahụhụ ụfọdụ okwu ọjọọ Ngozi na-ekwu ị nwetara a strong report information dị so strong look at na a ga-aga agbụsisi ụmụaka nọ na kamp Ngozi si mgbasaghị ya ihe nke a na-ekwu ya eweta okwu maka ọbata obie ji achụta lọya Ngozi si ihe ahụ ihe ya ji ugbu a were si na ihe niile kọjọ ndị ọkwa ịfụrụ na ọ nọrọ ebe a wee kwuo na ya na ọbata obie ya dị a communicate mana ya na-enweta information yes ọ sị ka ha n'anya in a week time they might get somebody he might have a direct communication. Never puchala
Just that this woman, oh, because of the oh God, I get my. Oh yeah, Adriamma. Oh yeah, Adriamma. Oh yeah, oh yeah, weekend. This woman, Adriamma. And the Sahara won't need and done this. Ndani songo zote na hali kabisa. Unsobu dere ndia. Ani na nsobu dere na. Nde raro, nde na ngati. Name, thank you. Unfortunately, Adandimbu to help and they got to him IQ easy. Papa higher than India, their percentage of IQ was 22%. Kiwakwa ever 80-something%. I'm telling you. I'm telling you, something 89%. Una have been get or biato, what be even no. Or when they even no chele. I'm gonna na the program with 7 hours and do ye kebwea. Una no be anything no. I thought chele no, I na bia. I'm gonna go na they will go 247 on up one. And the map, but no, after because after the meeting, I will go 247. Come on, like because I may understand. Can even amen. Go on if you go 247. I'm telling you. Ngozi. Oh, okay, unfortunately, that's in a rookie. Yeah, but the guy say, monkey, babu. Say this good about then into the book, I been to fire in English. Don't fire house that are English. Also, Bulunwe. The ever was English, yeah. All the key, also, Bulunwe, no Igbo. I keep on that don't or you want of honey, you don't show. You don't most 7 p.m. I'm sure, you torture them all. Mangozi, even not dream. In our Tiangozo, not dream. I'm telling you. Imagine, Ngozi na to give. Based on my mother, everything, my Christiana, get push fire back immediately. You push the regular bara. Or the on the movie, a point, Aroshi. I know he had raro. Bro, we also have a nne m ihe withdraw o nwere ife ịkpọrọ ya alụsị nne m biko wefute okwu a Chineke ekwekwana ọ na alụsị oke amụsụ oke mba na amụ oke amụsụ amụ ezigbote amụsụ anyị awụrụ m ya si dị enwebie ọkụ mmụọ anụ ọhịa na-amaghị ihe ndị adaeze iwu na ihe gbasara ije Biafra itichala ihitiri rọk o hitiri ya nne m ileta ya mistake imere iwere ịhọrọ ada dọrọ na maka na ya disi because iche na always strong media ada you know you're a strong media ka m bịa kpuchiwe alụ ka m bịa kpuchiwe alụ Chineke jụkwa ụlọ ọgwụ ole ịchọrọ nwaanyị ọkụ ebe ahụ nne m thank you very much ndị nne m ka chifo ezi nwanne m Chimugozie ngwanụ o nwere onye ọzọ anyị ji ụgwọ oke ka mkpọsazie mkpọ obi eze ebe ka ọ nọ okay hello adị m mma eze nwanne m ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma
program anyị na-eme ihe tọrọ m ụtọ wụ na ihe m kara like about ya boldness. Ịghọtago? Ya boldness wụ ihe tọrọ m ụtọ. Ihe niile a kpọrọ ụmụ nwoke nọ nga wụcha wụzie ndị omi wụzie agadi wụzie ekwere ike ụmụ nwaanyị nwedeke nwere power to challenge that woman. And mgbe ọ hụrụ ọ bịara that intimidation, ya hụ that na ewedo ya na-eme intimidate, ya slow down. Yes. Ịghọtara ihe kara ya? Ọba awọ na adawụda na-ata ntị ya ata. But nsogbu adịrị ihe nọ nga a bụ na these people have been lying to us. Hey, were asị na-adịgide anyị. How do you get the information? Ịnọ dị a na-agwa that na ọkpata obi nọ incommunicado. Enweda yara na-ahụrụ na-ekwu okwu, enweda yara na-ahụrụ na-akpọ. Then eleghị otu o siri zizie ngozi ịgwakwara anyị ị na-enweta information based on ndị ha na ndị na-aga eleta ya dia, not you direct. Not you direct. Not ndị na-aga dia na-aga anata okwu pụtabịa ijewazie ka ihe ọgbata obi ekwu ka ọ tọọ dị. I nwere ike communicate with the lawyer. Ọgwụkwa na arụ mere ịpụtakwa dia. How comes o jiri mee surrogate at the single and ọ incommunicado onye ka nji eti mkpu a na-agwa ịma mmadụ abụ n'oge nkele ha bịa gwa ya onye mere ngozi ọlaba eze so ebee ka ha si wee nweta surrogate ya onye jidere incommunicado onye akpọ mmadụ onwere any communication then ibe ziziri na okekwe onye gara na ebe akpọchiri ya gị ga-eleta ya ijiwazi onye ahụ. And the one who should have been called down no one care. You got chopped like he and him again. Every time this woman, but now I need to see if our PM will soon join us. Our PM will soon join us. I am no coach now by a time. Need to see if I on the city go on the city. Yeah, there's what Biafran says because I say I do go too much. Hey, I join us soon. Oh, yeah, it will join us next week. It will 2 months. I go. Ịsa na agbata obi anọghị please na-eji ihe eji na ọ nọ na bie. Amara m na ịgagalege were nwa mmadụ tọọ ya nga ya na-ewere anyị site gote anyị. Ọ dịkwa na mma ọ na-ahụ our problem anyị nwa na cause our problem. Ijekwa nga ahụ onye ga-esizi na the government the way of ọgbata obi the way of ị na-eme nke ndụwazi iche. Onye nyere the power to do your own different. Ọ bụ m ji na-agwụ na every time they that this woman enwere the capacity enwere ihe o nwere to lead this organization, to lead this struggle because nobody voted her. Enwere m ga-agbakọrọ na ihe gbasị dọsị ngwa do anyị na njem a nobody. Onwe even na cabinet onwere nothing. Even he just self-acclaimed leader, self-acclaimed DPM. Chukwuemeka say some of you are talking here don't even know the truth. Chukwuemeka bụ ihe ọ na-eme ọkpacha ya na-akpaja ọ chọrọ ka m wee iwe ka nchịwa ọchị ka ọ na-akpa m mba akpọ na iyi ezi nwanne m because ọ bụrụ na Chukwuemeka bịara na-anọ ebe a nọ na-ege ihe niile onye ọdatara Chukwuemeka ọdụkwara gbalawara nke bụ eziokwu mana ọ ka ọzọ onwunye because a na-abịa ebe everyday hapụ ya nna m hapụ ya Chukwuemeka ya ọdụka o nweta ego onwe hapụ ya nna na just na ejiri asị na ọrụ na ịchọpụta na anaghị enye men on ground ego enwere ihe nọ dị ya donation a na-eme and fundraising ọkwafọ men on ground you come out and ọtịa onye a siri kwuru ya ọrụ na ọrụ ugbo ọrụ na ọnwe na saga gị pụtakwa gbasaga na ana m ede ha ego so na ediwe m chi na-enye ha ego onwere ihe nọ n'ibe ya ọwụ secret donation anyị na-eme for men on ground. Only in the head, you get but why should it be a defense secret?
defense secret, don't go back to PM. I know we didn't hear this type of case. Or we say you're under 2-3 months, and they want the thing then. Even that man, that's now people every day, you know, that man, you are not man enough. All man enough for God support or opportunity in jeopardy the truth. Ojikwe no we aka, nna ba ya ojikwe no we aka. And that man kwuru okwu a onye DOS, onye awụrụ cabinet member at all. Even the other woman, yana Kalobiara Kwoku Carolina Saloku is not Ojo Ndungozola Base Chekotara Tokoyo Fo. Nobody know them. Nobody know them. Or one can ye and Dofo, or ye because all short or cabinet, yana can kill cabinet. Some Sundo can kill us. Opus eating and Dofo. I didn't my against Oti and Dofo. Come on, him one woman that against you. Him one that against you that now. Ya won your phone batarano. Kalazendo no buyano do build the everything from bidoni sim bidon we buy lulu. Ipotase do over because of an apple buteregi. When that was here water. And let me tell you, those people out for you, ordinary can marry and I gonna hold over for you people. But with those are best on your for that been working hand in hand. Yes, yes, and yes. I wouldn't go for just for because before one or yana, him so okay, come pick, come with Tonya. I'm gonna go on your man. Yes, I can't just go and somebody say, yeah, members. Yeah, yes, but we're not immediately the proper because you're not using the Sahara was just you can't imagine. Don't forget this. Can you these people just make honey not kill not gang up meeting? Una ibe o gwebekwa ibe unu nụrụ. Asụkwa na aja ọsọ ja bido si afọ. Chele anyị na-aba mgbe unu ya abụzi nke tọrọ bịa ti. Mgbe ha kpọziri m the second meeting mgbe bọsa ha enyeziri suspension. Ka unu ya anụchi ntị. Chele agwabena ibe unu nụrụ sef. Ihe kpara obiọma kpọ obi ụtọ m na anyị ga-agwa m ihe m ga-eme gwa m ihe m ga-ekwu onye ka iwu ayu to commander ị na-akwụrụ ya ụgwọ ịntanetị ị ga-agwaba ihe ọ ga-epost ihe na-enwe m iwe isi ụgbọala ọtọkrasị aka ọtọkrasị ọkwa nke obele ihe ọdụ ọ na-enye how can you come and I like the thing in play the thing now gwa m ihe uche na-atịzi ihe position let this program social program in mere na ihe a na-ekwu maka na na-enye nwata to pull it down onye ka ewu are you and that like of the thing didn't pull that program pull it here he pull it down because of the truth why they hiding from why they running from the truth onye ha nche agbakọ bọkala n'ụtọ obodo ofu onye because onye kwuru n'eziokwu ịhụ n'eziokwu anaghị ere kama ihe ọ ga-eme nchara oziokwu adịghị ere ihe ọmecha ihe ọ ga-eme weta nchara ọbatakwa these people now ebugo m I'm telling it and repeating it again onye ọbụla na-eso this woman who DOS member some of DOS member batara na join na brigi ije na-agbata ama ịghọtago mara ka esi aga na ka esi akwa ndị a ndị so this woman the second people na-eso this woman they are not really Biafrans they are not really Igbo people ndị a bụrụ ezigbo ndị Igbo believe me you can call it they can prove yes onye ahụ would completely Igbo people. Because I put a chuku Facebook. And the place will be in the very place that place had it. Well, very close to Amawasa. Very close to Amawasa. How can you compare such people? And the guy, man, no matter what else, the way you can do everything. But Chukwuka Febu no onye Fulani no. Ọkwa nwere onye kọwara adara enwe m ike ịkpọ maka ịkpọ ya echi o nwere onye kwuru otu mama anyị jere je gbaa asha gbara usoro ndị ọda n'ebe na-eso na ịnwa ọnwa na ala ugwu awụsa je mụta ya vuru nata ịpụtara bụzi Chukwu ka gị chee na ọwa onye Igbo ka na Igbo man behave like that
ndị Igbo ndị bụ ndị Igbo bụ ndị Igbo bụ ndị Igbo ndị hụrụ ihe Nnamdi Kanu na-eme ya na-ewute ya because a maara na one of their own ka a na-eme ya because ị gaghị apụta asị even nwa megodi ihe ọjọọ na-ama kama ị gaghị anọghị asụ gbuo ya ịzọgodo nwa ezuela n'ụlọ gị dụọ ya ọdụ nwa ọbụchi okwu na-ama ị gaghị apụta na ọ chọrọ okwu so egbuo ya kele ngwa gị nọ mba ị ga-azụgodo nwa gị zụọ ya gị razie n'ụlọ gị mee gịnị gị dụọ ya ọdụ nwa m ụzọ taa ka esi eme ihe nwanne onye na-ejide ike na onye na-arịghị ike na-asụ gbuo ya nga ọ na-achụgbu onwe nga ọ na-achụgbu onwe yes real Igbo people ga-akpọrọ nwa ha ife ịbụrụ onye Igbo real Igbo person ga-apụta asụgodo gị na ihe ọ ga mere ya analụgị ọgụ ọ ga-edefending mana after defending you ya pụazi ọsọ nwanna ihe mere metarụkwa ya ọkwa because of na ọwụ ịnwụ nwanna ọkwa ihe m ji were nyere ime ihe pụta mee involve that's the way Igbo people behave onye gbanwere ike pụta so gbuo ya kill him mere nke a mee nke mba ụzọ mee anyị ịzọtị na awa so falling for the head of Nnamdi Kanu ahụdo onye Igbo onye ọbụla no matter how you carry ka asa chukwu oke ofe egbe ị na-asa chibuzi egwu atọ it doesn't make you onye Igbo fake Igbo person yes nna m ịhapụkwana program m na-eme jebe na Chukwuka ofe mba ihe na-ebute ihe ịghọtago ihe na-ebute ihe butere ihe ọ dị something ka anyị na-akọwa ihe that ihe nwaanyị amega awụdị ya ụzọ andrisi woman awụdọ onye Igbo because ọ wụrụ onye Igbo ihe ọ dị na ihe ọ na-eme ọ gadị na-eme ya mba ọ ya eme ọ bụla dị na-emechachi ihe ọkpatụ ihe PM anyị mere and according to them they are not going for the same way our PM no Ugo 247 nọkwa na this meeting na-anụ everything Ugo 2 imecha ka ịnụ Ugo unu ya anụ ihe Ugo 247 I don't know about people Mama, thank you very much as nwanne m Chimgozie ngwa nkachi bụ biko jisi ike nwanne thank you nwanne nchere ka anzie n'imi na-ewe n'iwe azụzụ tụrụ ada mmụọ azụzụ tụrụ m na ndewe Emeka ị na-achọkwa okwu ebe ahụ Chukwu Emeka ị na-achọ okwu Chukwu Emeka apụ onye mmadụ na-ekpata maji chi nwere iwe adịka ogbe mbọsị iwefuru ya osi chi aka asị ị kịta ọ dị mmadụ na-agba kọmentrị na oge anyị jụrụ si kedu time dị mma iji were kọntinụ yes ọ dị onye nwe onye si nọ 7 o'clock in the evening time that 7 o'clock should be Biafran time ama m na ya na France time abụrụ ofu ihe ma ya na side ndị anyị nọkwa about 1 hour ahead from our place mma abịa 6 o'clock Biafran time which means 7 o'clock yeah yes I want it by 7 or either 8 o'clock first time it means 7 o'clock by mba I know 1 hour ahead okay I want to be 8 o'clock be 6 o'clock which means 5 o'clock Biafran time yes I want to be 7 o'clock which means 6 o'clock Biafran time yes d'accord either 8 o'clock France the same time you can France maybe na use either 8 o'clock France and minus 7 o'clock by yeah you understand so and then I go so my people now can follow your program. Kedu mgbe ya 7 o'clock by 7 o'clock France ebe a dị mmụọ ya by 7 o'clock France is 6 o'clock by but 8 o'clock France is 7 o'clock by so maybe at 7 o'clock France
8 o'clock France. Okay. So they come at 7 o'clock. By 8 o'clock France. The time I want to use women in the Bible program. This time, anytime I want to program at 8 o'clock. Because once they cross the 8 o'clock, okay. And the Juma program 2 minutes or 30 minutes. And my people are like you follow your program. Okay, so understand. So I do rock. I do you that. You're gonna forget 8 o'clock France. Okay. Okay. Thank you, Chumugozie. Okay, ụmụnne m na-anụgo 8 o'clock 8 o'clock, which means 7 o'clock Biafran time. Yeah, 7 o'clock Biafran time ka anyị ejibi echi. So mma me program, although me program echi niile n'ehihie because we have a lot echi niile n'abalị ka anyị bịakwa na part 2. Hello, Obieze. Hello. Obieze nna. Adandimbu na ndiegede. Anna vai. Ajugala wadese. Anna vai. Honorable Dimbu na ndiegede. Anna vai. Dr. Mrs. Anna vai. Anna vai. I saw you win. We laugh with the laugh. Hey, this is a joke I did to give. Oh my God, they can let me know when I'm married and coach you to give away one. Ada, this is a joke I did just. We put it at you. I didn't tell you to be good. It is all I have AI. Even if I did Makwa ya megosi unu flọ di lekọd ebe si lekọd ọra akpọ. All can they show because where here the possibility show AI be here la. Because I from Canadian the program old one, that old one who Jihane declare nonsense na no sack. Because you were not alive. What about the watch again? What about the watch program? Immediately the video program, yeah, they don't get but buy the program. Okay, can they bet at 40 minutes or can just start in one on win. And don't old here you make program by this tape work. This is tape work or you will make a program in our life. Okay. Yeah, so if I hear that is the FN. And that the here did here I think what really is na lad him about this. Yes. Like onye de kam omu ihe nda enwe ihe ji ewere cause ihe niile nda anọ m inside enwe mmadụ kwa aya every second enweghị anything ndebe a na-akọrọ m akọrọkọta agbagojuru m anya ghọtara. Yes. On the ndị anaghị efolo ihe na-eme from autopilot ọbata obi esoro m ebọmba to bọmba anaghị m eme isi any program ọ na-eme ma ọ program ndị media team many of them mugo 247 ma baba ma nge ma religious onye ọbụla so enweghị anything ndị na ihe akịta na-agbagoju m anya ihe nleta bụ ihe ọ dịsị gara anyị chere echicha iwe na obi ọ na-abụ nwanyị that is onye ọ kpọrọ onwe ya ezigbote nwa aja because ihe na-ebe aha fight abụghị ihe those people ahụ efu na cabinet ahụ ọ bụrụ ihe anyị buru je ka ha bụ n'uche no cha oh yeah 85% to 90% of them never have half particular government ebe ha ga-anọ wee na-eme that the same system Nigerian system have to ebe that place. Yeah, exactly. Command and control madam ha gwara ha na command and control ka anọ na ya all that the same level ha nke na-ebe na Nigeria that is the same system and all ya bụ ihe anọ na-elie tata. Yes. Because you know what you know how to do now. I let him reduce and after Nilu. Oh, yeah, we hear back. Yes. Over every 2 days or 3 days ago. About him na website in Finland. Where they cover where for here you will have no about to be Biafra naka. Simon Chukwuemeka block ọkwa ngezi nwanne m amakwana nọmba gị mmeji block gị.
na Simon Ekpati Biafra independence na ka ihe ihe na-egweghị iwe and oya mere everybody my senators my house of rep my presidency all of them pro Hanolo na Nigeria onye ọ na-agbagharị that solution that this boy ekwugokwa ha ji were jedide ndị Finland kpọrọ ndị France ndị Britain connect France jide ndị Finland ha jide somebody enweghị ihe o mere enweghị ihe ọgbata obi mere onweghị ihe ọgbata obi mere ị gaa na their law that their system ma the news ma Ryuta ka ogene ka a na-akpa ya this that enwere news ndị ọdịkọ France bụ dat Ryuta aha ka ogene kakụma ihe ha kwuru gbasara that case of enweghị anything dị ka mere na ọjọọ so na o jizi independence ya bụ na okewago Nigeria ndị a were jize just nwụrụ ya tekpue because ha ma na onye a bụ depend isi ahụ kwago onye ọbụla pụta gwa m ihe emepụtago since ya ọkwa Musa ka nụrụ kịta na-asa akịrị ya maka ha chọrọ ya na plan ime ọ bụghụ na ị nọ esemnyere gị na onye na ọ nọ na news because Tinubu ha na-eburu mmụọ mana ihe a asịghị no smoke without fire ha na-eburu mmụọ na ebere na ha aplan ukwu na Nigeria so ihe ndị na democracy ndị president anaghị eji ntị anụ datị na because anything can happen to them either they eburu ha egbugbo ọbụla ya agwụrụ ha kidnap ha debe ha somewhere yes so hapụ ha na all the whole hierarchy niile a na-resign ha ihe mere ya so mma amazịnụ ka Musa ya esi wee continue case agbata obi ụmụ amụsụ Ngozi Alabeze ife emegofa confusion kpatara be ha na ịkpọcha ihe na-eme na news na Nigeria since because Ngozi fili na o jidekwa efere tene ghọtara but ọgbata obi gwara ha what you don't know is bigger than you. Yeah. Immediately ha na-plan ihe niile ha na-plan from nowhere enwe onye rọtara ya na ngwọ you agbata ya n'afa Chineke si somewhere kpọpụta Sowore from nowhere since 1 week and get to 2 weeks get into 2 weeks now enweghị niile ka na-akọchi kịta abụsụ Nnamdi Kanu Biafra sọsọ ya bụ news dị online kịta and ịbezie na ọngara enweghị ndị na-emechi ọngara everywhere nyụrụ ka ọkụ ihe niile ahụ ọgbata obi tara afọ niile atabata nwaanyị a everything boye na everything dokwa proud this tape anyị kpọrọ kịta kwanye mere si January ka ofe anọpụdị ụgba nna agbakọrọ gị date sị gị na ọka bụ 2 months ka ọ dọrọ ihe which means ihe ọ na February March around February March mba February since that time ruo kịta akpana gị na-akpọ nọ because ofu onye pụtakwa bụ ofu ihe ọ mepụtara onye ka anyị chọrọ ka Chukwuemeka ọnwụ na Chukwuemeka ya abịa gwa anyị ya mma ada apị Chukwuemeka nwa akọbibi ị na-akọ WhatsApp gị ya blọkụ gị nna ndị USB ha bịa we are ready for them I know how work I put me na platform Duke Survivor ebe 3 days ago I know how work ihe bụ iwe anyị bụ na Biafra anyị nwetachakoro enwete Biafra anyị dịchara aka everybody focus on time ihe ga-eme that in November that declaration aka apụtazie ka wọtọwọtọ na-ahapụzi everywhere ka bịa defend our land leze ebe anyị nọ tata afụzi ndị amị anyị egozighị anyị apụtaghị ndị amị anyị agbasi ebe ha nọ asị na anyị na jentụl akparị ọkụ ya rechinatinta asa anyị igwepụta ụzọ emezighị onye gbe ebe ọnụ eje mekọp egwuchachia na ha nche niile according to them ka esi amị anyị kụziri kịta ihe a na-agbasị anyị ewepụtara anyị na Twitter last week wụ asịzi na Ọgbanda Kilamberi Nigerian police officer ọzi ha bụzi ndị dị judge kịta which means Nigeria is taking over all ya bụ the joy na-eje ngosi happiness ọ na-awapụta ya na-akpa mkpalile ọ na-akpa bụ Nigeria bụ ihe ochie mana ọrụkwa ma Biafra right now ka anyị na-ebi kịta sọsọ only thing na a na-ekwu gbasara Biafra kịta abụ awareness on air but on the ground we had it in men because it everything like that because everything turn everything upside down so when anything in again here
all the important for record purposes. For record purpose, exactly. So second jicho. So that record because all na me here. Yes, all na me here. Yeah. Every day. Yeah. Onye kanji we amadu mi kpatara nji we because echezogo m na nji this day iji gwakwa ga eziokwu echezogo m ha ya afụ nile that saki na Baggy food, all you put here 2 days ago. Now just watch a program 2 days ago because I'm not sometimes you I gonna be chilling. I gonna be chilling. Because choose the the thing bam missing bam click but Obama there everywhere. So my sister, when anything did he make here, or just I don't know more about Obi had him at all. Obi had him. No, Mobi kwesikwele dogo mma. Because he watch a buy no kita. A man just die like you have back to go and go was leaking. We take all buy no kita. Nothing is happening. I can't check dear. Anything I mean, unless my miracle will get a massive now the kind of which all by God's grace. I can't check dear. Don't worry, Chineke no no. We no bara chukwu. Yeah, but enwere m okwukwe obi siri m ike that night will be all right. Obi enwere m ezigbo okwukwe. Enwere m okwukwe. Onye na-atụkwasị obi ebe USB gọọmenti nọ. Onye ahụ makwa na eburugo mbọs onye ahụ kata aka. Because enweghị anything that woman bịara for ogbugbu. Also with that list, this list so we to sell the commanders here and the generals here and here you have criminals. Nke jeje gba egbe n'ụlọ, nke jeje gba egbe n'ụlọ a na-akpa ejike. Nji mee program ebe a. Nke mere je gba egbe n'ụlọ, ha je gba nke izizi. Ha gbala ogwekwulo onye sendiri fano. Heku onye sendiri ha na ihe na kill everybody, kill mara heku Biafra Liberation Army. Akwụkwọ ha anọda ụgwọ ha je gbakwaze nke ahụ kill everybody. This is Biafra Liberation Army is here. We don't be them. Kill bụ onye ọra Biafra Liberation Army. Ibe akwụrụ onye ahụ eji mere atụ 15 million naira. Ka akwụrụ data eji ike. Ka akwụrụ data eji ike. All that ejike ahụ number. That ejike ahụ number 4 command there. The whole name yes, yes, the whole name yes. Yes. Ikoye jugo. Ọmọkwado mgbe o wepụtara afa ndị a. Ọmụadụ ọkwa Chineke o. Ọmụadụ mgbe o mere ife ome. And Chineke ya emeye ozugbo ọ na-ewepụta this name. O wepụta ha na this name kpa. Ejide terrorist group ye. Okiso fire. Mainvade his camp. Wejide terrorist group ye. Wuziri otufasi wes rapa ndu buziri di nonya akunyere. And onye agburu di nonya akunyere. Okwa nonye du. Okwa nonya dollar akunyere. Onye agburu di dollar akunyere. Ka Nigerian government kwa ba na acho ya acho. Mana ọrụ na ogozo ala bụ eze recruit ye as his general terrorist gang general. All of them from one to the last. Money with the coordinator Abata. Actually, Nigerian agents have all of them. Most all the Portugal. I have book of a book. Here, enemy. We here enemy. It's what official name here, which is Harrison of Webu. Is what I okay. I get on go to make document. The Kwamari Chafa. I am Mari Chafa. Harrison of Webu.
Here I would AKN. Ebana system. Here is what I have cheese or Harrison. One day Isaiah Nyok. Because all Harrison Isaiah Nyok, all the same people. It is showing one day work yourself. Also on your man to pack off my because she's in one day work yourself, and I call. But I have Jesus or Harrison or people with I have ultimate document more like that document I did international passport and because no one have fingerprints. Yes. So before when we had 12 different names. Yeah. Man, I see that as name is fingerprint. Yeah, but it's a passport. The guy taking this is change. So my sister, when go put na, I know maybe I don't know put a dance Simon Epa. Also na negotiate popular sources to go for Obato in Finland. Anamano. Ngozi gezi because the kind goes here. And you have about the record. I know why I could like Chelsea. I need to gate prison eba. Obato be kwesịrị dị careful. Ada game. Obato be. Or this is possible public and had la police labor Obato be na ja forward. As a client as Adandimbu and ndiegede. Or this is possible game we can forward to. But on a visit, before that guy up the protocol here, he can apply. And they may apply through the lawyer. On take time. No, he can apply. I don't to be through lawyer. Up through the prison, the correctional officers. He can apply through the prison. Then the prisoner has sent his name to police and make it background check. So the protocol is too much. The protocol is too much. So I will go to I don't not fair. I don't fear as you use. I need check. We are waiting for her. Na gate, I need check the gate in the prison. I call my gate. So I don't the battery. So I don't know. I know watch it. When anything in the audio accordion and the program, I'll go and go out with the producer, go out with the presenter. Time over the white TV guy, him, I want to like I but we did here. Don't I'm ngozi. Because I've only remember one time you need to check in what you because you had maybe too much. I'm program now, but it's normal program. They know by 8 o'clock Biafran time. I'm weekend yes. That our night so I don't have to then now we there here. Now we there here. My sister is sick. Gala on the buy in Anuna. I think I continue with the part 2. Manama can the buy in Anuna and Napola. I upon the America. Hello? And I'm with I catch you put there. Yeah. onye ọwụla Chukwu nyere otu o si nye ya njem a onye ahụ ele ya na ya anya ọnwa ga-abịa o ịbụ n'otu anyị nọ na ị na-eme ihe ị na-eme ịma na o nwere ndị nọ na this your platform na-akpọ gị n'iru ọma otu ha awụghị ezigbo mmadụ
Listen to me, I read on my trogas, how money. And aja n'Igbo nwere ndị ohi were na njem a. And eziokwu ka anyị ji eje. Eziokwu our leader Ọhamadike mmụọ na-apụ apụ Maazị Oluchukwu Nnamdi Kanu. Ọ eziokwu nna ya n'ime nature without no evil ka anyị ji eje. Ọ nwere ndị na-akpọ na this your program. Even in this your program, there is still pretenders who call you, pretending that they are good, saying all manner of good things, even offering anything money. They are capable to bring out the money. It's in each of any place. In fact, anything concerning finance, they will come and answer. I'm because I from onye na-akpọ m nkịta amasị na onye awa ajọ mmadụ, which means enwere m ike go ikwu ọnụ go na one of them, one of ndị ajọ mmadụ ha, because ama m obi gị so m obi gị. Yeah, a matter of all about mmadụ nwere little destiny. It seems that you want to come most of them I'm come onye bụ na onwe gị. Ọ nwere onye m ibe ya. But what I'm telling you n'abalị ahụ the most important onwere ife na-enegala anya ezi nwanne m, onwere ife na-enegala anya because na from ka mmadụ ya esi wepụta time nọ n'ebe a for how many hours na-ege m ntị emesịa ana m eche na onye ahụ ajọ mmadụ. No, amala m ebe okwu gasị, amala m ebe the reason iji wee kwuye. Mana for me, otu I from ụmụ aja niile n'ebe a as the anwụrụ onye maka ọnwụ na o nwere onye kpọrọ m asị. Mgbe enwere mgbe a kpọrọ m asị, ama m mgbe a kpọrọ m asị. Ọkwa ịma na o nwere ndị bịara ebe a kwecha m nkwara fa ya emepere m TV channel, mụ jee njem TV channel na ha ya emepere m TV channel. Adị mmadụ one ma one kwere nkwasị ya eso put my name. Mgbe ndị a na-ekwe m nkwa ahụ ama na ndị ha ahụ ndị genuine people, because ha chọrọ ebe ndị ahụ chọrọ ihe ya agwa m ka ha wee ha hijack my platform. Na m nwabụ somebody dị otu ahụ. No, ebe ka those people nọ na ebe ka those people nọ ha ncha niile jewara na because na ha ebe ahụ anyị ha chọrọ ka m mee onye anyị chọrọ ka m lụọ eme because ihe chọrọ ka ha chọrọ ka m mee the program otu ha si wee chọọ. Ha chọrọ control my program. So for go wee bịa sị m that na ụmụ aja na-awụ ọchị na ndị na-akpọ m na some of them nwa ajọ mmadụ. Olezikwe na onwere ife ịnụrụ ọwụ na onwere ife ịnụrụ ịgwa m ọkwa na onweghị ife ịnụrụ okwu anyị kwuru alike eme ya ọ dịghị mma because for you to condemn people ịmala ndụ fawụ ọ dịghị mma because enwere m ike isokwa itinyekwa gị because iso akpọ amara m onye because otu esi ma ndị ọzọ nọ ka m esikwa mma gị. No, I don't know. I guess ihe hụrụ nọ ihe nọ bede ụdadịla emere ilu m ala ya kwụ na onye ọzọ achọghị inwe onwe ya mụrụ Ọhamadike particularly Nnamdi Kanu ebubo na highest ihe anyị ga-ebidoro ewe anyị ọnwụọ n'ime ya anyị ga-enwere onwe anyị nke ga-ebidoro ewe anyị ọnwụọ n'ime ya and agwụgwọ m anwụ already wee na-akpọ gị ebe a na-akpọ gị. Enwere onye dị ndụ m nwa na onwe m adị m ndụ ife ndụ ọnwụ ndụ onwezi onye dị ndụ onwe nwe aja ana dị ndụ ihe anyị dị ahụ ndụ ife anyị dị ahụ onwe dị onye dị ndụ onwekwa ihe m ji agwa gị ihe a na-agwa gị ewu ama m onye ewu m ji esoro gị ya hụ na otu ihe ịhụrụ nnọọ ọ nwere ihe iji today mbịakwa m agwa gị n'ihu
Okay, now program okay, watching program this evening. Program I can just run back now. Yeah, from yesterday thinking of sometimes I need a online. Just run back now. Web but online organic book before go bomb. Oh, well, if you and you go to gadget. Ngajum. Now. Mother on my platform. It's mother. Need on that platform. Now some of them I work 1 day's boom mad. And those people all one is no if a basalego, anything I want and I with tea. And this is one of people on one of my platform. Kidiki is every week. Is one of people. Is one of the people on one of my platform every time maybe in a program. They know it will no matter where do you are happy. No matter what you go, you got chow. Imalizing on your people. Onyanga koa. Ngwani muri achọrọ m ka ịkọwa because na mụ chọrọ ịmakwa the reason iji wee kwu ya okwu. I want to know the reason. Yeah. Gee ntị. Otu ị nọ. Ọ nwere ka ị ga-ekwukọta okwu. Ngwa adịdọrọ ma ọ nwere ka ị ga-ekwukọta okwu. Isi na nwaanyị n'ala Igbo nwere ọ nwere ndị a na-etu ngozi idiot, very stupid idiot, m ga-ata afụfụ ihe o metere. Maka na ọkwa hụrụ ngozi nsotụrụ ọwụrụ maka gụnwa ada dị ọra mma sotụrụ ngozi ka m ji soo ya. Ihe m ji soo ngozi wụ na oge oru Nnamdi Kanu, Maazị Oluchukwu Nnamdi Kanu sị na mgbe ụmụ nwaanyị m batara n'ahịa a that in deceive many people. Mana ịzabekwa m ife njụrụ go. Ya nụ m ntị ama abịa. M wee so ngozi disappoint ya mụ wapụ chọpụta wee bụọ ya ọnụ were soro na-aje soro go wee ịnọkwa ebe ahụ den but mgbe ị pụta bifo ịpụta sef apụtago m but mgbe ị pụtara asị mmadụ ga-agwa gị na o nwere ike ọ maghị onye but o nwere mgbe ọ kpọrọ ya na-abalị ya mba na-eyi egwu na fon si ọkwa unu nwa ihe unu mere anyị na ya unu na-ama ahụ nke bụ eziokwu wee chi ya azụ na ọ ga-emecha anyị nwa ndị Igbo ebilie chụwa unu. Akpọrọ m ọgba ya okwu a maka na ọ nwoke ibe m. Den unu mechaa unu chi ya azụ eziokwu ugbo ọtọ onye ọbụla mma eziokwu ma eziokwu onye ọbụla akpọrọ na njem a ma eziokwu anyị ike mmadụ m wekwere na-eso gị na-akpọ gị na program but ihe m ji gwa gị okwu a m gwara gị n'abalị a ka m na-emechefu ihe m ji gwa gị okwu a m gwara gị n'abalị awụ maka gị gbado anya biko gbado anya maka na ndị Igbo si na nkeli gwara abụba ngwa. I can't deceive you, my dear sister. You are my big sister. Egwebekwa lezi n'iji ikwu okwu ikwuru achọrọ m ịmadụ elezi n'iji ikwu ya ụmụ gbado anya ka ọ bụ na ọmụ gbado anya ya asị m gbado anya mana ikwuru okwu achọrọ m ịmadụ elezi n'iji ikwu because o nwere elezi n'iji wee kwuo ya okwu. I want to know adịwanyị ji wee chọọ ịma ife kpatara iji wee kwukwa because ọnwụ na ọmụnwa na-akpọ na platfọm mmadụ anọrọ m ebe ahụ afta ka m na-akpọ na platfọm mmadụ anọrọ m mmadụ akpọ wee so onye na-akpọ na platfọm ya dị very careful na ndị niile a na-akpọ ya ebe a na some of them awụrụ ezigbo na some ndị na-akpọ m ebe a na fawụlụ na onye ahụ nchere ka fawụ o nwere liz na iji kwere even those people they pretend kwa na bawo the best
even now not done a good and die with any amount owner. Only battery GP there's something. And before you go, you just like out the gate before you week, you are not at the program like that. I don't remember Gemte. Our Moru. When you are not, I hear that and Injebe. Makana ya wona m ga-eliwu eli. Ya wona m ga-emenwu. Ọ bụrụ eti ihe m ga-emenwu tata. Samana bụ enweghị ike n'ebe ọ nọ. O nweghị ihe m ga-eme. A na-akpọ ya Simon Ekpa Njọkụ Ekpa. Nwanne m nwoke Njọkụ Ekpa anọrọ ebe ọ nọ. O nwere itinye m ga-emenwu tata. Ka o si ewute m, ka o si ebu m. O nweghị ike n'ebe ahụ. Ya wụ Ọhamadike. Ọ nwere ihe m ga-emenwu tata. O nwere ihe a ga-asị na ọ dara m n'ubu. Andị makwa na ihe ahụ m na-asị na ya wụ na ọ dara m n'ubu. Na o nwekwara ike ndị mmadụ chee na awụkwanụ m onye Chukwu okike abịa ma aja ala Igbo nwere ike ime echi ọ daa m n'ubu. Everyone ajụjụ akịta ajụjụ na ọ dọlọgo very difficult ịza. Because no kwa ekwula amala m na-ekpacha anya were kwuye ka I don't know ama maybe isi abịa because okwu ọwụrụ m kpọrọ na platform mmadụ akpọ okwu a m na-asịkwa mmasị nna wọchi onye ahụ kwuo ya mmasị biko onye akọwa okwu ọfụma because na okwu a ekwuru mere ya eme some people ha na-eche mana okwu a ekwuru kịta nwere ike ime some people na-akpọ na my platform ya kwesịkwa na my platform nwere idea and okwu a ekwuru nwere ọ bụrụ m nwa nwaanyị akpọsịkwa no ọwụ na the person ọwụ na the akwụkwọ gị the reality ọwụ m nwa ejem na platform onye bụchi nwanne m na contribute na-ewepụta my time na-anọ ọrụ oge ọbụla ọbịara life anọ m there na-akpọ na phone do not serious mmadụ apụta kpọọ okwu ụdị okwu a ịmana ime ya eme m mma continue na-eje na platform onye bụchi nwanne m si wee handle the case ọwụ na ọ handle the case ọfụma mmasị obekwuchimisi na o belivuru na ife that person kwuru na some of them na-akpọ ebe a awụrụ ezigbo mmadụ kwuchi na enwere ike amara m ihe obodo bụ enwere ike awụrụ m one of ndị ahụ ọ na-asị na m awụrụ ezigbo nkwado o nwere ihe mbụ n'obi onye ka osemokwu a na-adị m onye ka ndị chọ ka ịkọwala adị ebe ahụ isi abịa awụ protection onye ọbụla ndị ndụ n'ụwa kwesịrị protect territory ya and ọ territory anyị ka anyị na-protect ihe a o jidere anyị otu a so onye ọbụla ịhụrụ ndụ n'ụwa kwesịrị protect territory ya and thank you for the business. I want no question of protecting the territory, no question of eziokwu dị n'ime ya. I will protect the territory because I want to say na they protect the territory. Me man they protect territory because of me to call the most important of the truth to the nada. If on ajoran gaju several times can you gaju now. Ajụọna nga ajụjụ a na kedu ibe kpatara iji kwuo okwu a several times ịzanwumie ị na-aza m ife ọzọ ọ bụrụ ịzanwu gị ada dị ọra mma Nnamdi Kanu ị na-asọpọtụ today akpọ program at least this man ngụrụ egwu say onye ji dike na Anambra rapụ ya ka ọ laba Ọhamadike unu hapụ ya ka ọ laba Ọhamadike unu hapụ ya ka ọ daba Chineke akpụ n'ọkụ onye ji ọ chọrọ mgbaji ego Chineke akpọgo ọkụ ihe otu ị hụrụ ịnọ na ị na-protect Ọhamadike anyị hụrụ na-protect territory ya which is Biafra which is ala Igbo otu a nọ na enwere m territory na-epro Chukwu mere Ọhamadike ihe ndị ahụ nọ ya today bụ na abịa na the rank of this nature world
ọhamadike karịrị m onye mfụrụ onye ọ karịrị ya kwụnyere ya ugwu Simon Ekpa karịrị m onye fụrụ onye ọka ya kwanyere ya ugwu nna mana biko nwere ife nchọrọ ịyọ gị ị nwere ike itend apology n'okwu anyị kwuru n'imere mistake ịdara ada okwu biko nna because ịdara ada okwu nna be anyị ka anyị gwa onwe anyị eziokwu emere m program ndada okwu gbaghara ọ dị mma ka m na-azọ ụdị ife ahụ ife ya ọnwụ na o nwere ife ịchọpụtara ịkpọ m private si m ada na ife njikwa gị private ka m gwa gị dị careful about this person dị careful about this person then ọma na ọmụ na gị na-abụ mana ịpụta kwuo ya o nwere ka ọ dị ọ bụrụ ma o ya ewutekwa m ọnwụ na ha ndụrụ ya ọfụma onye m na-ene gị anya ọdụ onye mmenye anya onye ahụ ịkpọ na platfọm ya kwuo ọwụ dachida obidola ya okwu ahụ ọfụma ma jezi na program ya again and enwenata nka nchekwada place because amana m okewu ndị ọjọọ I don't know and enwere m ike feel that na enwere ike mesịa n'ikpeazụ ọwụ na ịkpọrọ the person mgbe ya I don't know ọkwa ịghọtago so nna m ịdala ada okwu and mma ala gị ka egwu ụmụnne gị na-ede sọrị eziokwu ya ka m na-ekwu ya wụ na ndara ada okwu biko mgbaghara ọnwụ na ọwụrụ na mana ịdara ada okwu ọnwụ na ọwụrụ na because ọnwụ na ịsa ọwụrụ na which means mmadụ anaghị amacha domba nke ahụ eziokwu ya ka m isi amacha m ihe ụwa amacha m ihe ụwa ihe anyị mere ihe ahụ ihe nwanne onye emejọrọ agbaghara otu ihe m ji nka na-agwa gị ahụ biko bikos ịdị anyị mkpa ka o nwere agwazina ma efemeji ji asị ka ịgwa m ya nna chere ka m gwa gị ụnụ nwa weekend ji aba ụmụnne m a niile efula ebe a ndị niile efo n'obi eze na obi ụmụ aja na ya ụdị men people and ụnụ nwa weekend ji aba I know what I'm telling you iji gwakwa gị eziokwu because ọnwụ na mbata ụnụ abịara ka ife na-ebe eme o nwere ndị jewara na-ejewara ndị agha chọtụtụ iji ntị nụ maka m nwasa efe atọla atọ kwado ndụ na-eso m steady ọkwa ịghọtara mana ama m dat na ụmụnne m ama na afọ nọkịta na ndị ahụ ndị Chineke dị ndị mụ na afọ na-abụọ na-atọ otu akị na-eti otu akị na-atọ otu akị oke o nwere kịta one of my brother nọ here now a na-akpọ Chukwuemeka ka m nwere Chukwuemeka mara gat Chukwuemeka bụ onye ọfụ amara m nwere ike ọnwụ na ọ na-esovu m ndị gbara ọsọ nwere ike ọsọ na ndị mevuru m aba ndọ njewalụ emechaa Chukwuemeka chi ha azụ bido na-akpọ m iyi na-achị ọchị na-akpọ m iyi mana dị m surprise Chukwuemeka esi m ada I love you this evening n'abalị a ọkwa ịghọtago kwado onye na-akpọvu m iyi isi nsi ọkwa ịghọtago na-edife m dịkwa nna enwe meji take it so serious enwe o ji take it so serious that I love you I take it o nke ahụ sie n'ọnụ ka m gwana na ada m happy na ajụjụ ịjụrụ m nke ahụ sie n'ọnụ pụta mfụrụ nke ahụ ihe mma o nwezi ihe ọzọ dị a n'azụ ọ gbasa ya na chie onye maazị nke a ọnwụ na ịmara ebe nsi wee jegide were bịaru ebe a nọ today ị kwesịrị ịma na m anọghị alone and na chi m kpọpụta m na njem a ya edufie m ụzọ ọnwụ na o ya edufie m ụzọ ọ na-edufie na m wete ngọzi ọkwa ịghọta so mụnwe ijegide nọrọ hie nọ today eji gwakwa gị eziokwu ana m alaiki ka a na-agbaziri m ụmụnne m na-agbazi m ọ na-enye m joy ị na-afụkwu ya na ha agbaziela m ọ na-enye m aṅụrị na ha agbaziela m iji gwa gị eziokwu ọkwa ifuru dis ebe anyị furu obi eze ọfọ na ogu ife anyị ji aga ọfọ na ogu ife anyị ji aga so nna m eme m understand ama m ebe ị na-eje mana achọrọ nke efu ndị niile ụmụnne anyị niile furu n'ọhie makwa ihe mmadụ ya abịa mma abịa 6 hours
5 hours mee program ha nọrọ here megide m the program mechichichicha anya o nwere onye oyi awọwọ ma ọchọ ụjọwara sị nwaanyị a ibe aka m bịara ebe a ọkwa ịghọtago gịnị na-akụ after 1 ihe na-awụ ọchịkịta 128 by this time and ha ka nọrọ ya mụrụ anya na-eche m finish before ha na-akpọ ụla eziokwu dị ada biko my joy wona email understand na ịdara ada okwu ọ bụ si ya wee dị ya adara m ya ka m ji ọkwa si nda ada okwu biko gbaghara mbọtụ ịdị anyị mkpa and mkpa ahụ dị anyị ewu that na ọ nwere ihe m kwuru last time na anya anyị otu hụrụ m nọ na anya m na-ele everything sometimes ma akpọ na program bụ ihe m ga na-egewo ndị na-akpọ ihe ha na-ekwu sometimes mma na-ege ndị na-akpọ ihe ha na-ekwu ma akpọ ahụ na emekwana ahụ na hapụ emaza asa odogwu iweda asa odogwu n'obi n'ife anyị kwuru okweghị ndite ibiri ọkpọrọ na fon ahụ na pike fon asa odogwu ọ na-akpọ na gịnị ịma na ọ nwere ụbọchị asa odogwu ahụ m kwuru achọ m ịsha ya okwu ahụ o nwere ụbọchị ọ sị na ndị Igbo ụmụ nwoke ndị Igbo o nwere otu o si kwuo okwu ụmụ nwoke na ụmụ nwoke ndị Igbo na-azị na onwezighị onye mkpụrụ amụ ọwụ something like that okpuru ụbọchị o kwuru okwu m chọrọ isi ya cool down ịnwanyị mba na akakwa mma na-ekpọ nkụzi cool down because anyị nwe ụmụ nwaanyị kwesịrị ịjụ ụlọ ajụjụ ụlọ ụmụ nwoke ebe ka ụlọ nọ mmiri na-aba anyị n'anya ụbọchị o kwuru okwu ahụ iwe kwesịrị ama m onye o si wee kwuo echetara m mbọsị ahụ and o nwere reason kpatara o ji wee ihe awa akwa nwa ada bele ọ maka na ọ sị na mkpụrụ ụmụ nwoke Igbo ebe ezi o nwere lizi ihe awa akwa nwaada mgbe ọ na nwaada bela akwa unu kwesịrị ịma nwaada kedu ihe wụdachi na anyị nọ ha na-egbuchasa ya mpụ na-eme a na-amụka ya anya aka n'anya kwarị na anyị nwere ụmụ nwoke so onye nwetiri mkpu wee sị ụmụ nwoke Igbo uchi agọni uchi alịrị uchi obi mgbawa ị kwesịrị ime understand adịkwa hapụ ya na ịkpọrọ ọda ide akụtara m ihe okwu dadị mana oke n'ezie n'anya ngwado ka njụ na nga mba na nna aka njudo na nga ọkwa ya na ngwadukata ife mere kịta ngwadukata anyị jeje diklia Biafra na ife na-emere na ngwa na ekene anyị ụmụ nwoke ndị anyị nọfa ngwa chegodo ngwa na ụmụ nwoke anyị nọfa nọ na midia ngwa cheregodo nna na-ekodo anyị ụmụ nwoke anyị nọfa nọ na midia today how Chinese know this is a disappoint. How Chinese the only person standing no only me just one man the cuckoo now. Okay. Other ones. Other ones so foolish. And the Lemetus, when Biafra Unite speak, a whole thing will go. Yeah. When Lemetus speak, a whole thing will go. Those are the fano. Malakwa amala nam chelu. Malakwa amala ni ikuku na ano kwa eso kwa cabinet media. No, also kwa birigi media. Na nke ngozi ka na nke CRC. Na nke now before mbaba to bieno ya. Ikuku na eso kwa na birigi media. Because all my yole. Onye buchi nwanne m eso na birigi media. Mungu Adandimbu na ndiegede. Eso na anyị nwe independent media under the government. Now ụmụ nwoke ndị so wa government media. Ebe kafano. Mkono insult. Insult. Who insult to you? Onye ga-ama ihe. Nnamdi Kanu. Ihe ndị Igbo na-akpa na-ekwu ngwa n'ezi anya na ụmụ nwoke Igbo nọ ọkwa ịfụ n'ife asa odegwu ji wee kwuo okwu enwere ụmụ nwoke Igbo maka ya na-akpọ ụmụ nwoke Igbo o wee wulu onye Yoruba bịara organize ala ụnụ protest
for release our leader. Now, age the go show ole. Jide lawyer. Onye Igbo efuru na pụtara na kwuo okwu. So na ye je me protest ju na why kedu the reason? The whole Africa black race. Because Nnamdi Kanu anaghị alụrụ mụ na gị ọgụ sọsọ. Nnamdi Kanu want to liberate the whole black anything ndị isi ojii. Ka Nnamdi Kanu chọrọ liberate. Hapụ ihe niile all these other people na-eme. Nnamdi Kanu is the key point of black race. Do you think it's easy for Igbo to produce such human capacity of human being? Kedizi can Igbo si we produce this kind of human being Igbo Igbo protect here. Then don't protect him. Okay, now in a kwoku, I of protest for Obatobie. A mayor announced over 2 months. The criminal to government did you come? The Finland. You didn't. Because there is purpose. I don't know your purpose. I don't know your purpose. This last court, this last court case. I saw the witcher equal because he was I saw the work I give for the only was not the reason which number was never I saw the wukulu. I stand there because okay. No disappoint why because all no want to check what's in protect. Oh no, we guy. I'm me expect sometimes Eji our leader Mazen Nnamdi Kanu, nobody is shaking, no protest. Eji our leader Mazen Nnamdi Kanu. Or wouldn't work on Yoruba for a protest. So I want to get a protest. And watch it. Okweman our leader Mazen Nnamdi Kanu be like coach today. In what idea? Sometimes we get it. Okweman Nnamdi Kanu, otu asurende me. Ne kanjen church Jamaica. No. Sovereign kimera anyị guy maka na Nnamdi Kanu chọkwuru liberate ya nwa sovereign who just now add to the value of what Nnamdi Kanu represents and which anyone give that called enough for them to add the value. Yoruba to liberate Yoruba people. And in where idea and if Eji will release lawyer and they easy today because of the show. I would show a lot involved. Release here. In where idea. Because do Yoruba Patago. What about Nnamdi Kanu? Do Yoruba Apatago? Ana m ekwu ihe ọzọ ị na-ekwu ihe ọzọ mụ na gadi ekwu ana m ekwu another thing go on na-ekwu another thing ama m onye awa leader Maazị Nnamdi Kanu asa odogwu mma akpọgo nne m awiko ihe ekwulili okwu ama m awa leader Maazị Nnamdi Kanu ama m onye ọwụ ama m ife o represent ebe anyị nọ kpatakwanụ nji kwụsị ike mmiri na-ezogodo anwụ na-acha stand strong maka awa leader Maazị Nnamdi Kanu and ọbata obie. You see, but we need to protect him. The Kenanya Mpweji eme, the Kenanya phone ejebiga, onwelu nwoke Igbo niile imu ikulu ibe niile ngwana look at ife na ona he munu chere go ka njo onge oni ife na ona he munu nwoke Igbo una chere go ka njo nango. Are you not ashamed of
yourself ndị Igbo nwoke Igbo onye a na-akpọ very dark man onye Bini bịara bịa meela anyị protest n'ala Igbo maka nwoke onye Igbo ndị Igbo a na-egbu o meghị ifere abịa nwere ụmụ nwoke ị na-ekwu okwu onye ụmụ nwaanyị pụtazie tie mkpụrụ oke ọnụ na-asị ụmụ nwoke ụnọ nọzikwuye mmanụ n'okwu nwada ndị Igbo ahụ na-eleli anya ekluzuola chapter very dark man na the very dark man what nothing nine Nigeria ọ chọrọ itinye aka ebe ndị Igbo nọ nna chelu anakwa asọkwa nga na m na-enere very dark man anya no agba ajụrụ nga ajụjụ atrịsị nwa nke ahụ o mere na ọgbụ ọgwụ ka a kpọchiri onwere onye bịanwuru n'ọgbụ ọgwụ for how many months ka a kpọchiri ọgbụ ọgwụ after ka very dark man bịasịrị ka akpaghekwara ada ọgbụ ọgwụ kwari na enwere ụmụ nwoke ọnwụ na enwe ụmụ nwaanyị ọnwụ na nna m ndo ka anyị hapụ hapụwa nna be anyị hapụwa nna m ọwụrụ na very dark man kacha ihe niile nọ n'ala Igbo ike ọ nwere otu mmụọ ji arụ ọrụ and otu ahụ mmụọ ji arụ ọrụ ka o jikwa wepụta sowore ya na-ekwu okwu ya tata nna m ngwanụ ka hapụ bikos na ịhapụrụ program m mere na anyị na-ahapụ na dị program atọ nọ to another channel which not ịhapụ even ihe nji mee program imetụdo ihe aka atọ isiri ihe ga-ezi n'ife nji mee program anọtara m na-abịa hụ na ịka na online ma osi m akpọ gị gbada anya emesịa egedi program mmelewo emesịa egedi program nsogbu adịrọ nna thank you very much Chimgozie asa odogwu ama na nke ya ekweghị odidi mana ihe wetu obi Adanne mana ihe Adanne ama na iwe dịgo n'obi mana paịpụ ọlụ mbiwadịghị m n'obi chere thank you iwadịghị m n'obi bikos afọ m n'ọdịka maka mụnwa ka o ji wee pụta n'abalị a mụ na ya sort ya out adị m ready ọ ga-abịa ewe n'iwe gwa m ihe bụ iwe gị na ihe m kwuru maka ụmụ nwoke ndị Igbo ka m kọwara gị onwe m ana ihe m na-ekwu ọ pụgoro na line ọkwa mụ nwekpọrọ ọkọ tugoro na oh my goodness oh my God honest kwana ụlọ chọrọ nse diela ụlọ link ụlọ amewezi ya na link and achọrọ m ịjụ gị Adandimbu na ndiegede achọrọ m ịjụ gị kemgbe gị nwoke a kpọrọ ana m echeta m isi almost 20 something minutes kedu ife iji aka o kwuru dịolitụrụ m ghọtara o kwuru in fact egwebi ike isi gị nọ dịolitụrụ m ghọtara o kwuru kwuchi na as of God at one because ọ batara kwuo okwu na ọ dara ada okwu kwuchi na ngwara ya na ọ dara ada okwu dịolitụrụ ghọtara okwu dat na ọ dara ada okwu si na ya dị sọrọ na ọnwụ na ya daa ada okwu ndị ọzọ na-ekwuzi ife dị ya n'obi because otu ọbụla oji na dọka nọ na line ịchọ ka nkọwara ya ihe o ji bụrụ na ụmụ nwoke Igbo some of them dara ịfọkwa maka na nkwu okwu tobi dị m nkwu okwu tobi dị m ha yes na amachemi bịa na this platform ihere ọ na-emekwa ya adọkwa maka gị ka m ji wee o nwere okwu ikwuru ebe a laikere esi na some of them okwu ahụ atọka m because that day kwukwara okwu some of them I don't care o wee ya iwe ọ bụrụ na so na some of them nye ọmara ọ ya eme nye ji eme ihere ọ na-emekwa ha ka m na-ajụ ihere ọ na-emekwa ha niile na-ebe ahụ nsọ yọkọta naanị Ngozi ka nwaanyị na-agba ngada wee jide abịa na platform bịa na platform ebe a na-akụ rubbish
instead of ijebere onwe ya akwa na onweghị ihe o mepụtara as a man n'ụmụnne ya na-egwu Ngozi ka look at ihe man bịara ebe a take a time now. See, let me tell you, can go sequia nya na kwo na bụ na toke ekwu inukwara comment o make na ihe ji esobe Ngozi before bụ na Maazị Nnamdi Kanu si na ndị ụmụ nwanyị pụtara na njem a ịma na-enweta ego Biafra inwe ihe Maazị Nnamdi Kanu ji wekwa ebudo nwezie n'ime ana ọfụrụ ihe o ji nebezi anya ụmụ nwanyị bụ na o nwehezie n'ime ana ọfụrụ awalida Maazị Nnamdi Kanu kwukwere ya o ọga awalida Maazị Nnamdi Kanu kwuru ya ọsị ma na-ada mmerụ njiwe were nsọpụrụ na-ekwu ọ bụrụ ka nkwu okwu etu obi ọ bụgodoro ụzọ bịa bisa ike gị na ndị na-akpọ na platform na some of them are like gị mana onye nwa sef ka m na-ebido inyo enyo kịta onye nwa ka m na-ebido inyo ebe ọ gesara ihe niile dị otu ahụ Ngozi ka ha mee na meeting pụta ọ hapụ ikwu ihe o gere na meeting nonsense o gere asema okwu asema o gesara nonsense ejighị mee na platform okwu asema problem ya bụrụ ndị na-akpọ gị na phone. Can you see how hypocrite ndị a dị? Ọ sị na ya ga-ebe the program ụmụnne m biko program ka ebe oji maka ndị kpọrọ gị eme ọ bụrụ na ndị kpọrọ gị nwere ihe ha gere bifo ha kwuba okwu Adanne udoji maka gị ịma ihe njiji nwa kịta wee ihe njiji nwa were okwu a izila gị si bụ n'ịgbagoro anya ọgụ we are watching you jisi keke Muhammad onye mụ anya by this time ekwesịgo m ije na bed si na ma ya ajazi ebe onwe ife ya eme na ma ya pụtazi anakpuo m beti m jezu ike nne m biko ya pụta jezu ike ekedi n'ihe a dị mfe anyị jecha kwugharịcha bata anyị asị ka anyị akwanyere gị ugwu ka ị ghara ịnọ nna gị mmadụ apụta ebe a so anyị nụchazi ịmakwa na fon ahụ ịfụdịrị mkpọrọ bụ ọchị ka m chiri ka nye ka anyị dị hapi wee nakpuo ọnụ kwesịrị ịdịrị m hapi eziokwu niile Adanne ọpụta ịgwa gị obi ezekwuchara okwu last bụ ndị abụghị ndị ezigbo mmadụ na-akpọ gị kedu onye kpọrọ gị ebe a o ji wee nwee ike ịpụta o si na okebeghị program kedu ihe iji ajọji ndị mekọp okwu okwulu adịghị mma ihe menụ bụ na gị nwa bụ ada ịgwachago ihe niile ishọt ịgbagoro anya ọgụ ihe mere njikpọba fon atọlụ bụ na asị data sodogu na o kwesịghị asị na ụmụ nwoke amana ihe na-enye nsogbu ọ bụ na akpa amụ ha gasa n'oche amagha na ya na-enye nsogbu maka na ihe amagha ihe mee na ma ya akpọ ya aka isi na-awakwa ma a gwara gara ilebe anya ha pụchakwara aka chukwu dị niile na ma ya akpọ akpa amụ aka amagha m nwanyị ọ na-emetobeghị ịkwa ya yes ihere kwesịrị ime ha na ha gasara akpa amụ ha n'oche Ngozi ka were ha na-apịa tenis ha pụta ebe a na-akọrọ bish men Maazị Nnamdi Kanu si there is no men anymore in Igbo land ịmaha nwanyị o ji wee nebezi anya ụmụ nwaanyị mgbe nwoke nakọtara yasị ụmụ nwoke ofụghọzi nwoke ọ chọbazie nwaanyị ọ ya ejije agha ịma na agha emebiela ebe ka ụmụ nwaanyị na-eje agha ihe na-eme na ihe o ji so Ngozi bụ na Nnamdi Kanu si ihe na-eme gị nwa ha nọ bikos na Nnamdi Kanu afụghọzi men n'ụlọ ụkpụrụ bụ mkpụrụ akụ ịmaghị ihe n'ime ihe na ha eme unu na Ngozi na-akparị anyị like this na-akparị anyị like this jide ndị amị anyị niile gbusịa ịpụta ebe akọ mpete ihere arịrị ahụ egbu gị na nwaanyị jidere ihe ụmụ nwoke dịka Simon Ekpa agụ buru for months years gbakọcha ihe ọnụ ordinary woman onye Fulani pụta were unu gịwapụ men ọkwiso na one of the men odogwu Igbo ji ide ebube gasị
Nwanyị a weru ihe dịka triple general anyị wee na-agba bọọlụ n'ịntanet. Ị nọdụ ebe a na-akọ maka na akpara akpa amụ afa. Une nwere amụ. Une nwere amụ. Asodogwu nne m ozugbo. Nonsense. Nonsense. Ịma na m nwee dimkpa n'ụlọ. Enwere m dimkpa n'ụlọ. Ada nne ozu nenu ozu na ada kam. It's okay. It's okay. Ndị bụ nwoke bịa kwube okwu na platform. Nne m biko. Good night, ma. God bless you. Ụmụnne m, masị onye were iwe na ozi ihe n'iwe owele because na amaokwu butere obi njọ. Nwanne anyị nwoke dara ada okwu chi na ọ sị na ọ wụrụ na mana ọ dara ada okwu mana nsogbu adịghị ahụ ụmụ ajani. Mba mmepikizi ụmụ ajani. Eze nwanne m nwoke biko ya dụbazie anyị emechana because o ekwu asa ya na amala ike ya like that. So onye ọ na kpugodo mgbe o luziela echi. Ụmụnne m ekene m na asị m chi m gọziele m unu niile mmaji kwunu mmaji. Hello. Hello, Adandimbu na ndiegede. Obi eze na ike gwuru nekwa macha. Ana m anụrekwa ọmarịcha program mere na metru gasị nka mbịa gosi ụlọ enweghị mebiri ọ na-adị m nwanne na nwanne na-alụkwa n'ọgụ takọ dịkwana ihe awụrụ obi eze ka anyị nọrọ obi ụmụ ajani enweghị ihe mebiri emebi nwanne na nwanne na-ebi nne na nna na-eti ọkpọsị egwu kụọ onwe ha aka odosi egwu mechaa ihe niile ihe alabakwa abalị ihe na-agwa ebe ha gbara elu bed ịghọtara enweghị ihe mebiri emebi obi ya gbara gị ọsọ joy nwere bụ etu isi were stand ya gra na ịghọtara ọ ya sọsọ joy nwere enweghị anything mebiri emebi ihe handle everything that he handle perfectly obi abụ that is enweghị ebe mmiri chi weba n'opi ụgbọgara atọ so onweghị ihe debete ọsọ ndụmọdụ nwere bikọs ndị Igbo tụrụ n'ilu si na ọ bụrụ na ihe okwu ji ama okenye bụ ahụ ekwu and ọ bụrụ na ekwuo anụghị bụ ya bụ ihe nwatakịrị ji enwe injuri ghọtara ndụmọdụ m na-enye our brother kwuru m na I think that yesterday or day before yesterday trust nobody. Ihe a bụ njem nwere onwe ka a nọ n'elu enweghị that is ma di gị ma nwunye gị ma trust nobody because nwekwa ọzụzụ na ọmaha mgbe nwa ọkwara azụ ji wee ghọrọ ụtọrọ acha ịghọtara trust nobody. So etu a my brother si ọzọ ndụmọdụ nwere inye ya bụ ihe na-adị mmadụ oke na-abụ ihe a bụ na public space ka anyị nọ o nwere ụdị meseji ị ga-achọ ịpa gị kpọọ the person etu anyị ji nọmba iji wee kpọọ disi kọl akata gị kpọọ the person privately ọ sị ya dịsị ihe anyị chọrọ ikwu dị chọọ ka ọ pụta na public gị egwe asị ya biko ihe dịtọ ya gbada uche ya dịkwana ihe dịtọ ije that personal information ya na onwe ka ọ zere iji wee rụọ ọrụ ma ọ chọọ iji rụọ ọrụ monitọzie data information ahụ e nyere ma ọsọ eziokwu ọ dị n'ime but ịpụta na public bịakwuo this type of statement o nwere etu ọ dịkwa ịghọtara mana ịyọgo mgbaghara na ndị Igbo so anya ka anyị kpele anyị ga na-eke ibuko na awọd bikos ka ị na-enyekwe m ka m na-enyekwe onye ọra na-enyi onye ọbụla ụsọ spit ọgbata obi ọgbata obi ekwuri na cabinet meeting everybody is a suspect ọgbata obi ekwuri so etu aka ọ dị so my sister jisi ike na obi adara gị mgbe ị meriri that is handle the case ọ ya onye nkasi ego obi ghọtara ya kati ego obi then enwekwa ndị otu anyị kwa onye ọrụ ọbụla na-echekwa ụdị echiche a the best way ịchọ ikwunye gị si ada biko na ihe anyị chọọ ka ọ pụta na public anyị do muturu ihe a gị kwuo privately gwa ya the message ọ gị kpọọ ya privately drop ya the message mana ịpụta na public kwuo ụdị okwu a and ị gaghị edefend nwunye ịfụ na ewuru onwe gị n'ala complete mana enweghị ihe mebiri emebi
That's bad. Now we there here. Then my sister also the one before obi adana mba. Oh, onye ọbụla ma onwe ya. Onye ọbụla eme onye ga-aṅụkarị iyi ghọtara. Ya ma onye aṅụtara m agajekwa ha na-aṅụtara mmadụ. Ihe a bụ njem nwere onwe ka anyị nọ n'elu because ka ji wee wepụta program meeting emegasị maka suspension. Ị ga back to history na history ihe gbasara struggle a were fụ ihe megoro na ya. You don't need to trust anybody. You don't need to trust anybody at all. Even right now, Kenya Mexican was the worst. Even in Kenya Mexican, Bwego was it maybe he safe. Then I get again trust somebody in the public, on the media. I get trust somebody in the media. So no, my sister Jessica. Then Yeah, Jessica. Yeah, thank you for the good job. It was really number because you share you also talk about because I was that question. Look at you that question. Another way match. They just have to stop the case because I'll take you too much time to save. Take you the whole time people get you part of the program. You have got to see everybody off. Yeah, and begin the two. Yeah, hope your mother. I don't want the teacher the medicine. Hope your mother the two. Sometimes all and maybe quite you. I was too much of everything is bad. I want to be getting didn't now want the case this handle this because they were watching it. I hold up back as you know, when I say throw away this person throw away. That's a talent. Yeah, this is my sister. This is. Yeah, this is. That is. I wonder how you handle all these things. Or they give you a back lady, you know, but you know what, it didn't matter even it was everybody. When check out the whole time, I get you there. They might get you a back on will you work for nothing. Man, the secret. Then is one. Yeah, the secret. Thank you for the good job. Thank you. Wow, my brother, I only want to make pick your call again. Because I'm an iwe the good nobi. And I want to pick inwere ike ọzụzụ anyị chọziri ịzọ m maka ọzụzụ kwana ka ị chọrọ ịzọ m amakwana m emere m understand otu o si wee dị gị emere m understand and amakwara m ihe ị na-eme ama m ebe ị na-eje na emesikwa na m eme nga understand emere nga understand very very well always okwu na m amaghị oyibo asụ ọfụma but I'm intelligent. Very, very intelligent. God, ngozi Chineke nyere m ngozi Chukwu. So I'm that na I'm a GPK ka ihe niile agafe because na onwere ife ọnwụnwa esi abịa and then I kwesịrị ịdị smarter than ọnwụnwa ọ na-abịa ya aka ya afụ ya ozugbo so nna m iwe were gasị na m achọzi ipiki ya call na m epiki call gị ahụ na obi dị m mma obi adị m mma otu m esi piki maka anyị niile na-akpọ n'udo ụnụ ọṅụ otu ịfụnanya iji wee wụrụ one family ya wụ obi ụmụ ya jehani ogu na ọfọ onye ka anyị ji eje biko so nna m biko ewere iwe na m epiki ha sị na m achọrọ ipiki anụ ọkụ ọ dị mma ka anyị na-emekwanụ ka ya wee ịfụnanya anyị ji nọrọ ka anyị were na-aga onweghị dịka ya onweghị dịka onye jiri ya kpọrọ nwanne ya and onwekwara ihe dịka mmadụ ime nwanne ya understand onye nwe the most important very very important so asị m ụmụ aja na-ekene m ụnụ niile si Chineke gọziele m ụnụ mmaji kwuru mmaji agọziele m ụnụ n'ụtụtụ gọziele m ụnụ n'ehihie gọziele m ụnụ n'abalị gọzikwala m ụnụ na mgbaghachi ogologo ndụ ka nna ya Chineke ebe ụnụ nọ ya were igirigo ogologo ndụ wụsara m ụnụ wụsara m ezinụlọ ụnụ wụsakwa ome onwe m na ezinụlọ m wee na ya ọkwa Chukwu ya were igirige arụ isi ike
Wụsara m ụnụ niile na ezinụlọ ụnụ ebe ụnụ niile anọ na. Wụsakwazịrị m nwa na onwe m na ezinụlọ m. Ise. 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 Ka chi fọnụ ụmụ aja anyị.